tunti obudde buzibye nga budde butunula bwe buti obudde nga butunula bwe buti munayuganda n'omugamba obudde buzibye munayuganda nagamba kituufu obudde buzibye omusajja atugambye obudde buzibye gwe tokola research kunoonyereza kakati gwe NRM bwe sobola okututeekamu ba spy lwaki ffe tetuteekamu ba spy mu NRM naffe tubeera ne ba spy nga bali mu NRM gweokitegeredde ku kyo bate tubalina how do you know bwe banakuleetera omuntu nga bamukwatidde wa NUP bamukwatidde mu NRM nga abega side eri nga tumukwata tumukastigatinga nga tumukwata tumukastigatinga nga tumukwata tumukastigatinga oli mafia ino okutusigamu bambega batubegemu nga bwatusigamu naffe tulina okumuteekamu tumubege buli wonyoma opponent wono otategera opponent wo kyalowooza ojja kutomera buli wonyoma opponent wono oba nga tumanyi ki kyalowooza ojja kutomera bannayuganda abasinga tuli bantu boogezi nnyo ne tetumanyi abantu balinze action abantu bafiiriddwa ebintu byabwe tulekerawo okwogera ebintu by'okunyumisa obunyumisa abakazi tebannazaalayo baana bapya bawagira NUP abantu bonna bawagira NUP balina gye baava tulina history waffe bajja kuleeta akafaane nga mindset ndi ne beesige kati kiba kitegeeza ki oba ndi ne Ssemujjunganda kitegeeza ki nti oba olina ensereko kitegeeza ki omuntu ajja kugamba eti gwe naawe walya waliwo engombe yatuuka nti manyi walya balyawo abantu bonna tubasindikeyo balye kubanga eggwanga lyonna baliridde balimazeewo abantu baliridde balirudda balyawo nagamba guli yalya n'omubuuza oyo n'obuvu sirabangako obujulizi bwa muntu nga yalya ne babuleeta sibulabangako omuntu babuuza yalya omuntu ne propaganda nezitamu oli dictator kimukolera nnyo nga mwekuba kubanga kyasinga okwagala mwekube ekyo kimukolera nnyo nga mwekuba kintu kimu kikuma akabiriiti ne bakuvaako Museveni ne bamuvaako Museveni kati ennaku zitambula agenda kulayira zitambula abantu ne badda ku ekyo ba Bobi Wine bali eyo kugamba Bobi Wine yeetisse ekintu kye yeetisse nga ffe tulina okuba amaloboozi ku internet Bobi Wine buli wawulira amaloboozi g'abantu tulina courage gye tumuwa ate nga tuludde nga courage tugimuwa gutojja kutandika kuva eri ng'oli mu kayumbako oli eri usimanyi oli mukulya mambo oli mukulya mbizi muloogi okoleka video tandika okumanyira abantu bali mu struggle my friend abantu bafudde abasajja boolaba tebebaka mu mayumba gaabwe naye ate kino nkinenya ku Ssenyonyi yetuna kino nakyogera from day one nze sijja kutya kukyogera oba mumpalane the moment lwotamanya NUP lubagizalya Joel Ssenyonyi ya failing occupying vacuum ya internet yali yeetagisa omusajja nze this is my opinion birowoozo byange gundi yali yeetagisa people power yeetagisa omuntu ng'omwogezi nga bw'olaba wasa w'omufumbiro asobola occupying vacuum when you don't occupy that vacuum other idiots will occupy it automatically buli we mubanga waliwo vacuum eriwo Joel Ssenyonyi bulwaleka kubanga Joel Ssenyonyi your type of politics I'm not criticizing you no I'm not but the style of politics you are playing is very diplomatic not any pitazanya politics so you fail to occupy that vacuum whereby every time you occupy that oli aba yatuyingiddemu dda nga batuddemu dda akabiriiti kati Joel Ssenyonyi nga bw'ovudde n'oclarifying ku kibaddewo kirungi nnyo keeping a vacuum you have to keep us updated nti abantu tebajja kunoonya information walala olw'okuba oyogera tuba tukuwulire tumanye tugamba twawulidde gundi kyeyogedde ne buli vacuum olwesigalawo ng'abantu tebawulira kiveeri information tetugitunga ku bantu bye tulina kugitungako tujja kukola ensobi nnyingi nnyo information erina okutungibwa nga bw'erina okutungibwa bw'erina okugenda nze my opinion wasi w'omufumbiro yalina okujja ng'abeera ku internet eyo omusajja asobola okwogera kubanga bino ebintu ebyaffe byakwogera bino ebintu ebyaffe guno omuzannyo gwe tulimu gwakwogera bw'oba tosobola kwogera sit down and shut up oyina okutuula wansi osirike the style of politics we are playing we're not playing with diplomacy because bali abatuta tebatuta diplomatically newankubadde bajja ne batandika okuteekateekamu ne bayefuula mba bali diplomati bali bayaayi NRM yabayaayi Museveni muyaayi n'abantu bakulembera abayaayi people power yazaalibwa ku internet and for your information Joel Ssenyonyi ngenda kukotinga mwina woogambye nti abantu babeera mu diaspora mu mayumba gaabwe yes you could be right to some aspect but you have to remember that the people in the diaspora we have played 85%
tuzanye party nene nnyo naye buli vacuum eyo bwebanga teri field ssennyonyi vacuum kitegeeza ki waliwo nga bonogamba ekyalanyi bwe kibate kitunga lugoye ng'ekyalanyi ekyo kyateekebwawo okutunga olugoye information eri ku ground n'egitunga mu bire you will have a lot of idiots come and drinking whiskey and batandika okujja okumanyira abantu omuntu anywa bunyi whiskey najja atandika okwogera bino oli ali emmere n'ayogera bino ne babatunga ku NRM bonna ne babatunga ku NUP ne babatunga ku NUP. Joel Osonyinya, I think this is something you have to look at very, very closely. As a spokesman, omulimu as a spokesman, kwogera you are a spokesperson. Kwogera nga bolaba ofona opondo nti NRM ekole nsobi najja n'atunga information nga ya bulimba najja n'atunga. Kakati Joel, when you leave that vacuum, when you left that vacuum was automatically got filled up by a lot of idiots. Who most of these people, we don't know where they came from, we don't know what they do, we don't know what their intentions are. Abantu mbali mu bigendererwa bino olw'okuba nti balina ebigendererwa byabwe ebirala. Sagene kusinze ku attacking abantu wano ne I'm generally giving you my view ng'omuntu. Nganzi, these are my opinions, birowoozo byange ng'omuntu. You can castigate me, you osobola okunsalaasalamu, osobola okuyomba, osobola okuwemula. It is up to you. Byonna tubikoze, byonna tubirabye. We have seen it all. And we are yet to see a lot of things. The spokesperson, I know kufiringa vacuum. Vacuum yokwogera ku internet, I know gifiringa. Principle, spokesperson waffe. At least tubere nona awandiika nona yogera waso omufumbira asobola okwogera ku internet. But let us show some respect to people who are on the ground. Tuleme kubashinga bakulembeze baffe. Tuleme kubashinga kubanga ekyo kyayagala dictator kyayagala tugwemu amaanyi. Basigale nga basindika ekintu kyabwe. Buli tugwamu amaanyi nga twekuba. Ekyo kibaagala. Okitegeera? Joel Osonyinya, you have to fill up that vacuum. When you don't fill up that vacuum, a lot of people will come, even not us, even other people will come and fill that vacuum. But information kubanga we are not getting that sufficient information how we should get it. Kubanga information to full more time. We have to be able to get that information in time precisely. This is what is happening. Because most of people don't know what is happening. What is going on? Chichiche tuliko. Yes, buli muntu yebereramu, but what is the scent of okwebereramu? Center y'okwebereramu erirudda wa? This is not who is better than who. You can say he's better than me, better than... It is not who is better than who. But now Uganda, this is what you are forgetting. Museveni is the goal. The goal is removing the dictator. It doesn't matter who talks better, who does what better. Fetwagala kulaba. Ali better J1. Go yugo go leta yogera J1. Chiche chikoleddwa. Obamenya Abaganda muddown mwerimba. Abaganda twerimba. Muganda abogola n'ogamba alina kyagenda okukola mwerimba. Baganda mwerimba. Abantu bonna abasinza okuba Kyagulanyi Baganda. We are enemies of our own selves. We are enemies. Tuli ba enemy baffe. Tetwagala mazima. Tetwagala mazima. Bw'oli ajja kujja yogere yes naye tetwagala dictator agende. We don't care who is doing what and who is doing what. We want the dictator to go. That is the goal. Kati ku timu gye tulina bw'obanga osobola okujja n'okucriticizing omuntu ali ku ground, you have to be able to give us alternatives. What are the alternatives for that? Can you fill up that position? Can we put you on the plane and you go and fill up that position? Is the question. Can we put you on the plane, you go and fill up that position? If you're criticizing, please give us alternatives. What are the alternatives for your criticism? Alternatives is ziriwa. Don't just keep on saying omuntu alina omukazi mulema. Alina omukazi mulema leero atali mulema. Give us alternatives. Yeah? Museveni is our goal. Our goal is removing the dictator. End of story. Ebisigadde ku ebyo tetwagala kubimanya. Gundi ayogera nnyo, gundi ayina following. Kati following zaafuukanga kubanga kino kyafuukanga kidiba. Abaddenune kati bino byakuli. Tubikoze byonna following zibeerawo abantu ne boogera. People get excited. I have a lot of people watching you. So what? So what? If you're criticizing, criticize with alternatives. What are the alternatives? Yes, we're going to critique even the leadership. Even the principal will be Kubango. We're not grooming a dictator. He will make mistakes as any other human being. But we have to be able to create what they call alternatives. Alternatives zirirudawa.
bobo ogamba nti gundi omulimu gutajja kusobola gukola muwe gwasobola okukola. Can you fill up that vacuum? Can you fill up that vacuum? Omusajja ali ali mukutta abantu bali tuli ku internet omundada ku internet ne ba discussing ekintu olunaku lulamba. This is what we have been doing 2 years, but you know what the mistake has been? Because in the leadership we have a spokesperson who is not very active. If we had a spokesperson nga sobola okujja n'atakolinga issue to issue, people will not be looking information from anywhere else. Nekati abantu bagetinga confused. Ona ayogedde bino, ona ayogera bino, ona attacking ono, ona attacking oli. But who are these people? Dictator ali wali ali kukachaya anywa kachaya gamba let the games begin. But now Uganda temwagala kuwulira mazima. That is the problem. Most Uganda, you don't want to hear the truth. It is okay for you to use your keyboard. No typinga golinga kino but omuntu gwovume kirako mawukuma government alinga simanye ebbina akoma nga tafana na bbina golinga ebbina kati no tunulira abantu tuli mu muzannyo. What is going on? Kiki ekiri kugenda mu maaso? A leader will make a mistake, a leader will be criticized, a leader bamu advising. Teri muntu kubata advising. We are not grooming a dictator ndikutaswala kuogerwa basobola okuogerwa, but you have to be able to provide alternatives. Nkugambi NRM has really mastered the game of diverting us. Has mastered that game. Bakube mwaka biditi kamu. Use one of the agents kuma mwaka biditi yako kamu. They will spend all the time babanga bolaba waliwo zanyeko ne embwa zina nokwata embwanga zibadde zigobe dibaliente nokwata ekintu nokwata obanga omutwe gwa kamyo n'ogukasukeri ne ziva ku dibaliente ne gogoba omutwe gwa kamyo butu twafuka ng'embwa ezigoba omutwe gwa kamyo ne tuva ku dibaliente. Goloza dictator oli tumutwala nga dictator yali awo. Dictator ebintu bina abyagala nnyo abyagala nnyo nga twekuba gundi nowe mula nokola bino noyogera bino noyogera bantu bagala abantu baga. What are the alternative? Tutula dini tutandika okutesa ku nsonga ezirimu amagezi. Si gundi yakoze bwati, gundi yakola bwati, gundi yavaawa, gundi yakola bwati, gundi yakola bwati, gundi yakola bwati. Ebyo byonna gasiya rubbish. Temuli makulu zine ensonga wobanga okyali mu omuzannyi eno game eri ku level ndala nnyo. This is a different game and you have to one thing of ekintu kiri kimu kye realize nze I'm not a politician. I have very strong political views, but one thing I have learned, especially ku myaka gino gye ntuuseeko ne kyendaba, in politics not every day is a good day. You have to expect good days and you expect bad days. But what do you do when it's raining in your house? Wayichi baita composure. We have to stay composed. Omuntu totandika kupapa ndi nokwate bifananyi nyino bikuba musimanyi kati video eno njikoze waliwo omuntu alina selective understanding nga ine ebintu byabadde asubira bingenda omugamba sibimugambi leero jogedde byatagala kuwulira kati agenda kola ati agenda kwata ekifananyi kyange oba kwate video agisale mwagizanyise agifeeding abantu nenga weebuuze ekyo kiba kigenda kuyamba kitya? Ekyo kiba kigenda kuyamba kitya? Kigenda kuyamba ki? Kigenda kuyamba ki? Njagala ombuuze ngoma zo kikola ekyo kigenda kuyamba ki? What is it going to go? What is kigendererwa ki? Baganda bange okusigukula government si muzannyo bino byakuzanya waliwo ebintu byebakola abantu nga basirifu gonyinza okuba ogamba Rubongo yakola kino Rubongo yasimulabanga nga bamukotte simanya omusajja sebanga gwomanyiddewa. How do you know? Katonda kubira simu nakubulya buli kimwe kigenda maaso. Waliwo abantu abamu nga babakola ebintu ne basirika. Waliwo abavubuka bamu oyo musajja omulaba ino omutwe mulamba enviri zaake ndedada ndisimulabanga nga bamukoze bwe bali. But na Uganda why we prophets of misery? Tufidinga nnyo ku misery. Njagala nnyo okulaba okukakasa njagala ndabe omuntu oyo agamba okumutwala omutima nti even elagunga ndabe ku kibumba ki oba ensigo y'enfu twakatugirabeko. Oli musiru. Tuli basiru abantu ne badde okwo ne bakyamuukirira ne badde okwo ne tuwestinga a whole day eno game mu struggle we tuli waavu twavaawoda game we tugenda ate wawanvu nnyo olugendo lwe tugendamu ate luwanvu nnyo. Dictator yenna kuze zigenda ezogenda mu kooti ezogenda mu okulayira zitambula ffe tuli kuki
gundi yayogedde bwati, gundi yayisiza mu gundi amaaso, gundi yayogedde bwati, gundi tayogerwako, gundi tasobya, gundi takola bwati, gundi munyampi, gundi bamusasudde, gundi yalya. Mwabamanya abalya. Mwabamanya mutya. Receipt zaabwe ziri ludda wazikubaliridde, information kubalire eri ludda omugituwe. Bw'ogamba nti gundi yalidde mujjanga otubuulire otuwe evidence. Nti gundi yalidde tumumanyi. Jango otuwe evidence otugambe. Nti gundi twamutegedde yalidde, receipt y'okulya ko yeno, video y'okulya ko yeno. Otherwise shut your mouth. Shut your mouth tena kyotugamba. Zine ensonga nkulu, songa siza kuzannya. Ba Bobi Wine bafiiriddwa ebintu byabwe. Barubongo yabafiiriddwa amayumba gaabwe, bafiiriddwa buli kintu kyonna. Bw'oba tomanyi kigenda mu maaso, shut your mouth. Shut up. Namwe ababagoberera abagenda mu shenga bivideo by'ekisiru. Temuddamu kushenga bivideo bya kisiru. Oli avuma omuntu, oli tuli ku nsonga za ggwanga omuntu, ate notandika okubeera okwo ne mbawa viewership. What are you sitting to watch? Lwaki totula wansi ne weetandika okwerowooleza? Gatteemu kwemu. If you have nothing to say, you shut your mouth. Shut up. You have nothing sensible to say, shut up. Temuddamu kutumanyira kutwonolera biseera. Dine ensonga nkulu. Bw'oba tolina ky'osobola kwogera ky'amagezi nga tosobola kukola ky'amagezi, musirike. Mulekera kumalawo abantu bali mu struggle abantu bw'oba tosobola kulinnya nnyonyi kugenda Uganda kubeera mu eyo position. Please shut your mouth. Shut up. Temuddamu kutubula bintu bya kisiru zino nsonga nkulu. Bw'oba tolina evidence nga tolina kintu ky'oyogerako kiri ku magezi, please shut your mouth. Temuddamu kutubula bintu bya kisiru. Olina tena kyamanyi ali mu kusimula toilet za muzungu najja mbonze nina information nina simanyi security alert nina simanyi bino biki simanyi all of these people are agents, but in order for them to be believable they have to speak the same language as you. Teri mbega agenda kujja kugamba nti mbega nzono zirike ekipande kya mbega, no, muntu bajja kumwambaza. Abantu kumwe temuli basira mujjukira Judas Iscariot, simanyi Iscariot yali atya. Bobi Wine ine misegeji mwetolode, yes we know, but we have to fish these people with a lot of brain to ku fishing abantu bano nga tuba feeding information eri wrong. But how do we do it? Joel Senyon, you have to fill the vacuum of communication. Bino byokuwandika Joel wandika oluzungu, but not so many people can read English. Joel, you have to be active as a spokesperson. I am not criticizing you. I'm simply telling you why we're having these situations. Once this vacuum is not filled, other idiots will fill it with false information. Other idiots will come and fill it up. Spokes oyo waso wo mufumbiro musajja asobola okwogera ate musajja yasoma mumuwe obwogezi mumuwe gundi ajja tuwulire. Let him come and tell us. Waso wo mufumbiro can speak. You give him the mic, give him the authority, let him speak. Let us have a channel of communication, efficient communication and right information. Nkugambi chovola, most people kept quiet. We kept quiet not because we don't have what to say, but it's better for you to, if you have nothing to tell the people, you shut your mouth. I don't lose nothing by keeping quiet. I don't. But you have to remember, once you undermine your opponent, opponent na we are going to make a lot of mistakes. Do not underestimate NRM. Don't underestimate this dictatorship. This dictatorship has killed, will kill, will imprison, is still imprisoning, has a lot of money. They will do anything for survival. Survival. Their survival depends on our ignorance. Their survival depends on our fighting over nothing. Tulemekubanga mboa embwego beddiba lyente ate nebagikasukira omutwe gwa kamyuni egoba omutwe gwa kamyuni nereka wedde nereka wo mugundi nereka wo omutwe gwe gundi. Hey, nutuleka wo omutwe gwe netuleka weddiba lyegundi netuleka weddiba lyente. Please don't come here and start telling people omuntu bongoya simanyi yaliko ne museveni. Abakazi bazalayo abaana abapya abawagira people power. Abantu bonna bava mu bibiina birala. Abantu bava mu bibiina byanjawulo. We all came from different parties. People power existed 3 years ago. We all had to come from somewhere to join. Some people came from NRM. Omuntu wanakola ensobiro okuba yaliko mu NRM atuleta ensobi. People will make mistakes. People will make mistakes whether you like it or not. In order for us to beat our opponent, we have to match up.
tulina okumatching up with how he thinks. Tulina okutegeera engeri gy'alowoozamu bw'abasigamu abantu namwe mumusigemu abantu. There is nothing wrong as having an MP omuntu nga wa NUP ng'alimu NRM nga aspying for NUP. There is nothing wrong with that. But if we keep on castigating our own, we are losing the plot. We are going to become a bunch of jokers. We are becoming jokers day by day. Some people make us look like jokers because the spokesperson is not coming up to giving us the information in the right hand of time. Every idiot will come and say what they are saying. Oh, look at these people. Are these the people we're electing to come and lead the country? Every Tom, Dick and Harry, every idiot, every drunkard in the bar has now a microphone called the internet. Buli mutami vuye yaino omuzindaalo. Omuzindaalo nga ali mu bbala, ali mu loogi, ali luddawa, ali mu kutema embizzi bonna bonna bajja balina internet. But what are their intentions? Is a question. What are the intentions of these people? What are the intentions of these people? Do not castigate people. If you cannot offer alternatives, you have to be able to offer alternatives. What are the alternatives? Bwoba tugenda kujjayo omuntu ku kisaawa badde asamba namba gundi asamba bubi 11 guno mupiira omuntu otumulina mu namba nga tasamba bulungi tutekawo substitute atasobola okusamba obulungi. We have a player on the pitch who is not playing well. We'll replace the player with a substitute. But you cannot say he comes out without offering a substitute. What is a substitute? What is the alternative? Gundi tumujje ku kisaawa asamba bubi twamulonda naye asamba bubi. What is the alternative? Is the question. If you have no alternative, please shut up. If you have no alternative, abantu bajja ku divertinga teri bantu baagala twekube nga ba politician ababadde mu byobukulembeze. Ba politician bonna basinga Uganda bayayi. Bonna basinga. Their existence depends on our ignorance. Masses yeziko kubanga zili ignorant. But politician bonna tebagala kye bayita status quo kuchuka. Tebagala status quo kuchuka. But politician bonna abasinga, they depend on the ignorance of the people. What the internet was doing was opening up people's minds. Abantu batandika okutegeera ebintu. Abantu batandika okutegeera ebintu. Mwana bana abasajja barubongo yabajowero mwana abantu bataddewo omubiri. Bataddewo omubiri gwe kyangu jjo okujja okwogera ng'olina internet otudde mu ka toilet ko otudde wonna wootudde. It is easy for you to come and say these things. Ne bakuteeke wali mu muliro wali olukola bettabbo. Abalubongo yano omuntu ne bwakwata ku luggi nawuli omuti omusajja enviri zimuweddemu ne mu mutwe. Obalaba bonna balinga abavaamu n'embuto basajja battu because bannange government gwoba oyagala okumanya nti government sinyangu ero setandika okunoonya ku kyalo kyo. Do you know what it is for a government to look for you? Ng'olwanagana ne government emaze emyaka 30 ng'eriwo. Abo balubongo oyo okuvayo ne bagamba nti bagenda Museveni olaba atwala bannabo Kenya baluyita bannabo Kenya aliko boda. What about Rubongoya? Olaba batwala baluyita nabo Kenya ne batwala bagundi bano musajja wadwa kasajja katwa kabeeranga kuluka Bobi Yanga mwana obusajja babukubatiya gas mwalabo wenzijukire bifaananyi betwalaba mu campaign and I would see these boys dying with the Bobi Wine mwana. And I have nothing to say but just to show gratitude to these people. Bolaba abantu abaana bano bintu bibayitamu bibakunyumiza. Some of us talk to these people directly. Ne bakugamba mwana twadependinga kumwe ku diaspora nga n'ekyemisana Bobi Wine takirina. Bobi Wine bajja kubajja babagambi state nga talina sente. Bobi Wine ffe tumutaddemu sente. Nga tebalina na kyakulya kyaggulu. Mwana abantu abaana abo bolaba wantu wameona shida baba. Changu nnyo okujja okwogera ng'oli ku video n'owemula omuntu n'oyogera by'oyogedde n'okola by'okoza and you go back to your bed and sleep. But these boys were bali mu mannyo ga mpisi, bali mu mannyo ga sitaani, bali mu geyeena ya sitaani. Oyo Alex ow'omufumbiro nze nateekawo dafulaga ne ngamba that man should come and speak and give us information because he knows how to talk. Omange bitu byokwogera it's an art. Not everyone can talk.
eno internet si yakuzanyo osobola okuteekako kamera ogiteekeko otandika okwogera. It is not easy. It's an art, something you have to develop. Nga wonogamba nti omuntu yafuna kale ebintu byenjogera sibijjukira ne kugamba nabadde mbiwandiika ku lupapula ne ngamba F this. Ne ababana mwana okulwanyisa dictator. Bannange, do not underestimate opponent waffe. Wamaanyi naye tukubye dictator nga tumukubisa information. Nga tebamukubisa masasi. Babadde just babikula bwongo bw'abantu. Abantu bwe balookinga obwongo emyaka 3 okuddamu okububikula. Operation eyoku to mindset the people, to set the people's minds. Yes, baba bayita mu by'okubonaabona. Yes, babattamu abantu ne babasigamu kye bayita fear. Museveni kyekikola systematic kyova olaba mu kulonda yaleeta ebimotoka bye yaleeta n'awekeninga fear. It was just to intimidate. Okubikkulawo kiri kubanga abantu baali batusinga bagumye. Abantu baguma. Bannayuganda, trust me. Olunaku lwe banaakola ekintu ffenna tujja kubeera shocked. I'm telling you, we're all going to be shocked. Tulaba nga bataavu bekozesa mayumba naye muganda wange Museveni talina jje lyatyanga jje ly'abantu. Ejje ly'abantu lizibu. Olunaku Katonda lwanaatuuka ku makya n'agamba nti akagomba ako ne kavuga n'agamba leero sasa leo tayenda. Naye tulina okutegeera omuntu gwe tulwanyisa. Gw'olwobeera onolowooza mbu dictator nnyonnyo. Dictator n'omu-underestimating. Nodda onotandika akola bu post ow'ekisero. Ezo zonna post tuzikoze, byonna tubikoze, n'omubiri twagwiwawo. N'omubiri twagwiwawo. Dictator talina ssente, tukubye dictator wonna. Oluno olutalo olwa struggle yayingira mu phase endala. Stage endala. Kubanga lugenda kati mu nsawo y'abantu. Jjukira gye zibadde ziva tezikyavaayo ssente. Yonna tuzikubyeyo seminti. That has been the work of the people. But we have to focus. N'okuwa abantu badges of honor when they deserve them. Rubongoya Louis is a Secretary General until we get official communication that he has been relieved of his duties. That is when we can start giving our criticism and analysis. Kuba twagala nnyo okuanalyzing ebintu. But until then, if we have to respect our hierarchy, tulina respecting abantu bali in those places. But having said that, this is something that I have to add on. Eno kiddamu. Joel Senyonyi, people power is a movement that requires you to okubera nti okola vacuum y'okwogera ogiyingiramu. Not everyone will read that post and understand it. Twetaaga somebody who can speak and give us a source of information. Netumanya nti information tujijje wano, we are going to interpret it bebano official people between okujjako, these are official communication gundi tulina okujjako gundi yaffe. Sources is information. Yes, the truth will set us free. What is the source? You can unfollow so many people simply because they're telling you what you don't want to hear. But remember, when we don't fill up the vacuums of other things, remember, our goal is Museveni must go by all means. The phase of the new struggle is the pocket. Kati struggle je tugendamu ya nsawo z'abantu. Now we play your party ali mu ggwanga ali mu diaspora. You are still saying oyagala kujjako Museveni. Ne ba relative bogamba batidde ogenda ku street okyaba wa sente. Oba wazaaki. Then what you werimba? You are still saying that Museveni should go. But you're still getting your money nozikwata noziwa abantu ali ate abantu struggle nene mu batulamu. It is going to be what they call a domino effect. Domino effect kubanga sente toziba no mwana taziba wadde ujanjibanga kamba bananga abantu kubanga diaspora Museveni agitya sente bwe zinaakendera okuyingira mu system abantu bajja kwekyawa, but people are comfortable simply because you are in the struggle. But at the end of the day, you are in a corrupted struggle. You are still sending money over. You are still sending money for your relatives to go to school. Where are they going to work? Bagenda kolawa.
Bagenda kolawa. Where are they going to work? You're sending your kids to go to school to go and study what? Bakugambi the numbers of the Ministry of Education. Tena bakufulumya kiwandiko kino kanchibagambe negana mawuli eno asesugunde eno si propaganda. Uganda, your Ministry of Education in Uganda has lost 60% of the teachers in Uganda were lost during COVID. Omusomesa tajja kutuula ewakalinde paka government lwenerowooza okuteekawo SOPs ekkiriza amasomero okuddamu okukola ki okuoperating. Amasomero geewola ssente ga kindergartens geewole ssente, amasomero geewole ssente to run business, but they have closed business. It means they have been liquidated by the banks owned by the mafias. So mafia is winning, is winning either way. The mafia is winning either way. The mafia owns the banks. The mafia now owns all the schools, but they have no teachers. They have no teachers. No limu diaspora, olimu struggle. Mbosimanyi Museveni must go, but you are still going and sending Kanamba. Why are you wasting your time? Why are you wasting your time? You can unfollow so many people, whatever, but the question still remains. Ekigendererwa tukituuseeko. The goal here is removing the dictator. Chechiri Bobi Wine yagamba nga tutandika campaign yagamba the books of lamentations have been closed. Kati ebitabo byebikolwa tubiguddewo ate baganda bange bino byaddala. Bobi Wine did not come meaning that he was going to win the vote. He knew they were going to rig the vote, and they did rig the vote. They did rig the vote. This man put his life on the line. Fenat walaba. Bobi Wine cholooza ntayagala bulamu. Do you think he's an immortal of dust? Do you think Bobi Wine is an immortal? Nti yobulamu bwe tabwagala mbu gosingo bwagala. Goloza balubongo yobulamu bwabwe tebabwagala nti gosingo okwagala obwabwa gosingo bwabwe tebabwagala. Goloza nti bangunti bagala bulamu bwabwe bagundi badani banjike banti bagala bulamu bwabwe. These boys put their lives on the line. They need to be appreciated. Abaana bano bateekawo omubiri. Osobola okujja bano n'oyasamanyi you diarrhea over the internet and say a lot of rubbish. But trust me, you will not be able to live the life. You will not be able to take that risk. Abaana masasi gajjanga twazikwa kyana wano kyeyune twazika kini tuzika bodyguard omusajja police gwe yalinnya linnya what about these people? When they see us fighting over omutwe gwa kamyunge diba lyente liri wali. What about these people? Abantu bana baziko abaana baabwe abaana bali makumira. What do they feel nga balaba gwe otadde wembeera eyo? Abantu bano bakola ebintu bingi nnyo baganda bange bannange bakola ebintu bingi nnyo betubasosoza kuleta ku kamera. Banna Uganda mweberere mwagala nnyo babule bemwagala okuwulira. Mwagala nnyo ate baganda mukyamukirira muganda okyamukirira ne bakugamba ekintu n'okwata engala bino otandika okukola bipost bintu byokoze tobikozeeko research temwagala kusoma muddaawo. Bakugamba tugende. How many of you people can stand up when it's time for you to go and save your country? Nitugamba oludako olwayo we're going to recruit tugenda ku recruiting. How many of you people can say ebyange mbitadde wansi tugenda tununula eggwanga lyaffe? How many of you? Olaja gamba njagala genda kusanga mabere gange muwala wana akawasa akawala kange amabere gange bajja gatwala. Olaja kugamba simanyi ni omudala gwange ogw'embizi embizi yange nakatandika okuzimba ka business kange. Olaja kugamba simanyi nakakola akakutu kange mulimu abantu followinga. Olaja kugamba simanyi ndi bulaye eno ndi kunya kungatu kwa bata ebiti binkwata ku. Olaja kugamba simanyi atenze muzadde wange simanyi yalwala ekibumbo genda mutwala. Uganda has turned into a begging state. Abayimbi nabatunulide nembalaba abayimbi mazima ddala nga abantu abalina talent. Everyone is begging the dictator of what is theirs. Nalabye bakamiliyoni baani ba DJ Mike bonna nga abaana balina talent nti even in lago olunaku olwaleero everything in Uganda Museveni, everything Museveni yaturning eggwanga lyonna nga abantu bonna we have to beg as if he's some sort of Museveni alinga bolaba Masehe Dajjal.
Uwa Museveni masehe dajjal. Museveni alinga bulunga twatuka mu dajjal. Abantu bamanyi dajjal bamanyi mu Lusira musaji kwa bayita Katonda gwe yayogerako omulembe gwa masehe dajjal. Nti masehe dajjal jajja kujja n'ekyambe nga botagamba nti ye Katonda nga akutema. Bogamba nti ye Katonda nga akuwa emmere. That is how we have turned our country to. Buli muntu yena yagala okulinya ennyonyi Museveni. Bundi bamubyeko obumyubwe Museveni. Gundi yagala kulaunchinga toilet Museveni. Museveni akulonda okubeera minister n'akufuula ekitagasa ebitabo n'abitta. Eggwanga terisobola kukyuka okujjako nga tumaze okujjako dictator yetaaga okumuggyako na bwongo, yetaaga okumuggyako ng'olaba Bobi Wine tapapa na bigambo. Oyo omusajja kyemuyizeeko tapapa na bigambo ali composed. Museveni yafuuka masehe dajjal wa Uganda. Yafuuka masehe dajjal wa Uganda sebo. Buli muntu yena kati oli alwadde simanyi ensigo sente zaganya okwera bamutwale wa Museveni. Abayimbi bagala kuyimba, abayina talent ezabo bayimba imize family zawe Museveni. Amasomero gaganya okugulawo Museveni. Minister speaker simanyi yazee balwanagana ne speaker gundi Museveni. Gundi institutions zo zikola ddi. Museveni when institutions zo zikola ddi. Buli kimu kigenda wa masehe dajjal. Museveni zana mutu mu masehe dajjal. Buli kimu kinagenda wa masehe dajjal. Gundi yekonya akageri agene mu State House. Gundi yakoze bwati ayagala simanyi obumyu baganya obutunda. Gundi bamubyeko embizi ku mudaala gwe mu mutwale wa Museveni. Gundi amasomo gaganya okugulawo mugende munonye Museveni. La hawla wala quwwata wa illa billah. Woni wetu watu sente Museveni abantu bamutwala okubanga some sort of bachichi oba nabbi. Uba awudu billahi wabutwalo wanga nabyo bakiki ajakera kumacha aja kugenda naye okugenda ko kulina okuba with organization tulekerawo okukyamukirira tulekerawo okuba buli kintu kyowulidde kyobakidde kyotamanyiko kola research jangu wano totulaga bifaananyi nti gundi yaliko ne gundi nakola abantu nkugambye basinga twava mu pate za njawulo abantu bannyo bali mu NUP nga bava mu NRM oluna abantu abamukufuna ali muto ne bankuba ekifaananyi nga ndi Museveni kati bujja kukireta efaananyi nga ndi muto nga ndi ne Museveni nga mukutte mu ngalo gameti nali ne Museveni nti gundi yatambudde ne MP bwati mbo yalidde akagambo yalidde kabanyumira okwanguya okulya bali awo abantu bali eyo tutwaleyo abantu abali emulago abafa abakyala bali nabo bali eyo balime kufa balime kufa tubatwaleyo abantu bali kuno bakola eyo government gyolaba yakola account si nyingi nnyo account leta kaka kofida nga ka Bobi Wine wekati ngoloza account ya NUP nalyoka abakolera mu enjo byawo n'abayisamwe gali uli ayambala akakofira nga ka NUP akafa ka ready nga ne byayogera byagala okubiwulira natandika okubavuga olupanga na customer gaining trust we baba nga script yechuka because remember bambega nabo bayina amasolo gye babasomeseza in order to be believable you have to speak the same language nga bobega you have to be able to speak the same language as them hey you have to be able, in order for you to be believable toyinza kubega abantu nga togera lulimi lwe nabo abantu bajana nkokubuusabuusa you have to speak the same language as them to get information from them bwembanga njagala okuzula nti toli mukwano gwange nkubuulira ekintu ekikyamu ekinkwatako nenga tekiriyo nga nkiyiza buyiya nenkulinda mu ritaanire nenkulinda mu ritaanire egi osobola nkugambye mwe musobola okujja kuno ffe twajjayo obwenyi kakati zo kyasobola okujja n'ondabe Uganda mbofulire nina kuyingira mu kibasi wansi kubanga dictator kugambye gwosobola okukomentinga ffe obwenyi twabujja government zitumanyi gwe government gyekumanyi dictator batumanyi makimanyi abo bebasawo bebajjanja b'emitwe gy'abantu gyabuzaabuzibwa nena olumu wali kituufu ne information gye nnina ebantuufu gwe nawe gichecking check the information kiringa teacher mwana akugamba nti discuss don't you go to school they give you something bagamba go and discuss genda okole research dissertation hiyo tugikuwadde information bagikuwanga tonnaba kugipapira gikoleko research okay let me research
one by one. Let me use my natural intellect. No labori omuntu na papa no mutwe na atwate tweri na papa ne twe na duka na agenda ne tweri natuka mu bantu de akati chiwe chinebwe chiti akati nzokusinzira bwenda bye ebintu bitambula bwe bitinebwe biti nzokusinzira bwenda bye gundi nkoze gundi nenje gateriwe tinebwe. We looking very stupid. Tutunulanga tuli bantu basiru nnyo. Tutunulanga bitu byetukola bya kisiru bya kitumbavu. No muntu gwe twanso okulokola toyinza kulokola already baalokoka dda balokoka batana bakulokoka. We need people on our side, more people kubanga bana bali mu abaffe banywera dda, but we need more people from the other side. Tubalokokola tutya nga tubagamba ebyo betulina okubagamba ebituufu mu budde bwabyo obutuufu, nga tubagamba betulina okubagamba mu budde bwabyo bituufu kubanga you cannot tosobola kulokosa baalokoka edda. Ujja kutandika okufuna abantu nga wagamba information enkyamu nga bamaze balokola ate batandika okukafuwala bagambe ate bino bitulimu tube tumanyi twajja netusira mukakatu ate batanze kukafuwala olw'okuba otandise baweesa ennyama enkaafu wabajja mu nnyama enkaafu kubanga NRM mu nnyama nkaafu ne bw'ogifumba ne bw'ogisekula ne bw'ogiteeka mu mukebe kiri ekintu kyavunda dda ne kiggwawo. Museveni yatta kaliya z'abantu, omuntu bamuwa kaliya nga jjaaji nga bwolaba Owinidoro ne yeekuba omusumaali mu kati asobola kugendawo. Credibility yafa. N'olaba bagundi ba minister omuntu n'asoma ebitabo bye Museveni n'amuwa bwa minister n'amufuula ddame n'amuyita muwala bwe go come here, come here. Now you go. Museveni bwati bwakola abantu abakulu ba minister no decorum. Museveni ayita minister wenga alinga ayita kawalake. My daughter, come. This is a country, my friend. This is a country. Museveni atakalija asekalija ate abaganda tuli nabagambye wano Buganda myaka 10 Kingdom Peti Aboro nakiwadde emyaka 10 ekya Buganda Peti Aboro nalabika kati omusajja mumuyita masajja minyo ntaka kunyokunze kutuga naye kankyogere kankayise waako nalabye basajja minyo mbu yaduumira amagye gagende gakuba abayayi ne lwaki bakola obuyayi kyatayagala kutakolinga ayambadde ogu jacket is trying to emulate Masehe Dajjal ayagala kugezako ku emulate nga Muganda basajja minyo mumu mwaki mutuuma nze si bigambo byange Katonda ansonyiwe manga kigambo kyabwe musagala kuwemula mwamutuma sime basajja minyo namulabye ngera kati mazima ddala bamutuma ng'alinga omuniyo kubanga ekigambo kya Luganda munyo omuntu okugamba nti olinga omunyo oba kigambo kinene Katonda ansonyiwe okukyogera namwe mu nsonyi sira kukosa bigambo ebyo nina mutunulidde mazima ddala mbuyakumandinga abayayi ba DPC bayongere batta abantu abo bonna Baganda nengera omusajja ono omulala bamuyitanga Bajjo tambula Bobi Wine yambulira wansi wakati n'ongamba simanyi biki simanyi biki watambulanga ne Bobi Wine simanyi biki bonna Baganda bantu bangi nnyo. All these are used all Baganda. Munasonyiwa n'okukozesa ekigambo ekyo n'abantu abawulira video eno nga muli bantu bakikakyanga kubanga mune my family omuntu ffe twakolera mu mbeera za kumanya nti omuntu alina okuwemula olw'okuba olina ensonga no Katonda akinsonyiwe namwe munsonyiwe okuba nti nkiyisizawo ne but I had to say it kubanga nange nkiwulira abantu bakyogera. I do not know nenagenza okwetegereza omuntu nga he looks like an asshole. Yes, when you look at his face, he looks like an asshole. Kubanga mu Luganda omuntu kitegeeza asshole. When I look in his face, he does look like an asshole. I must admit. I'm sorry to say, but he does look. Bane munsonyu sagadde kuchogera bwentyo. Mbado kisusu ati kisusiza munnange when you do an omanyi batandika okuyita ekintu kyo ngo kufaanana kati nze bampita tata Kadamu ite nange mfaanana nga tata wa Kadamu tumunda bani musajja niroko siri muntu nti wa beyi ndi awunze embeera byange ite tata wa Kadamu atandika okipira ne kimfaanana tize vanna bakadamu. When you look at the man critically, when you look at his face, he looks like an asshole in the face. When he talks, his mouth looks like an asshole. I mean, I'm sorry, even what comes out of his head, he sounds like an asshole. So if you sound like an asshole and you look like an asshole, that means you are an asshole then. I'm sorry to say, but it is what it is. I'm sorry. Muna ansonyi omujja busala salamu
Haju no nsonyiwa ne abala banasonyiwa bali mu family yange bayizo okuntuza mu luchokola family. How dare you say things like that? Muna nsonyiwa muli muzanyo gwe tulimu mulala nnyo bino birala. But me, when we took me to school to look at things critically, I look at people and I analyze. Na uli omusajja bamuyita benenga chintu kino kitegeza ki mu Luganda. Kitegeza asshole. When I look at the man, he sounds like he's an asshole and he looks like an asshole. So what can I do? I'm not trying to abuse him, but I had people call him that and I was asking myself, why is he called that? And when I heard him speaking, he wasn't talking sense. I'm sorry. I'm sorry, my followers and all my friends and all people. I am not like that. I'm not normally like that, but we have to call things the way they are sometimes. We have to call things the way they are sometimes. I mean, the man does look like one and he does sound like one. And it makes him one, doesn't it? What can I say? I mean, but these are all people that I look at and I say to myself, okay, this is a man who came and said he bought 2 dogs after buying 2 dogs. What kind of asshole would say something like that? I bought 2 dogs. After these 2 dogs, they gave me 10 cows. My 2 dogs gave birth to 10 cows. How do 2 dogs give birth to 10 cows? You must have something wrong with you. You need a psychological evaluation. You can't have 2 dogs producing 10 cows. Didn't he say that or didn't he not? Yeah? He did say that, didn't he? Yeah, he said I had 2 dogs that gave birth to 10 cows. And I'm like, okay, how do we end up with 10 cows if you have 2 dogs? I mean, 1 dog is a female and the other dog is a male. And if the male mates with a female, they end up with puppies who happens to be dogs. I mean, then how do we end up with dogs? I mean, what can I say? So, I mean, let us look at things critically. Let us appreciate. Let us give value where it's due. Let us try to understand the game at which we're playing, because I think some of us, not all of us, some of us underestimate that this is a deeper game. We are fighting with a deeper state. When you fighting to take out a dictatorship, it is something else. Let us try to critically look at what is at stake. Is our future, the future of our children? What sort of country are they going to find? How are they going to define our generation? It was a generation of idiots, people who are coward, people who talk too much, people who talk the talk but they can't walk the walk. People who can walk the walk, but who can talk the talk, but they can't walk the walk. My friend, filling up these boats is not easy. Look at Bobi Wine critically. Bobi Wine has lost. It doesn't take you to a genius to know the sort of pressure that he holds on his shoulders, because he knew what he was going into, and it's up to us to support him, to stay together, to push. Not hii mambo ya wakabira, mambo ya nini, mimi hii mambo ya wajinga. We, some of us just come talk. People just direct. No, post. Internet here. We should have special courses where for you to have a following, you need to have a course to do. People, before people follow you, they can go and look at your accreditations. What is your specialty? But this generation just follows idiots. People said, because he said the truth, where are the facts to back it up? You know, what are the facts to look at? Not everything will come on camera necessarily simply because we have to bring and come and prove to the people. My friend, we have been on camera, we have said things, we have done things practically, we have said things verbally, we have money, this, that.
but somebody who has omuntu akola because ka voice note mumugamba oyo mindset oli omusajja oyo ali eyo akandi baba yali atubuli ne na akasindika mu bantu ne katandika okutambula. But when you tell this idiot to come out and actually present something my friend, guno omuzannyo guli ddiimu ate kutandika butandisi gye tugenda we wasinga obuwanvu. Guno omuzannyo gwakatandika butandisi. Guno omuzannyo gwe tulimu gwakatandika butandisi. We need all our generals together. We need all the generals. If we are taking off one general, we substitute him with another even stronger general. Eno message yange genda ewo musajja ono yali esimbe kuba MP bamuyita, I'm forgetting his name, musajja Waiso Womufumbiro. Waiso Womufumbiro. I know you watch some of our videos. Please, if you can tag this man. Waiso Womufumbiro, you are very ori, you can speak. You're very eloquent. English and even Luganda, even Lusoga. You can command, you can talk. Please, when the information comes out, come and fill up that vacuum. Give us the information in time. We get the information in time. I have not spoken of anybody's name in here. Don't try to name this man. Waiso Womufumbiro, please come as NUP. Muvono muntunga muntu ali vocal. Asobola okwogera nga very information eri fed nga bwolaba ekyo kisajja kigundi kyopondo oponda ajjanga byatugamba bya bulimba naye ayina okujja to rebuke, because that is his job. He is a spokesperson. His job is to talk, whether he is speaking the truth, whether he is speaking lies. He turns up. Amanya gange babita mindset for God and my country nga sinaba kugenda baganda bange. Nsaba Katonda oyo wekise ekinja atuwonye Masahe Dajjal, atuwonye Museveni. Katonda atuwo omukulembeze waffe Bobi Wine. Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ngenda kubaawo kusabira abatalina mwasirizi mu ngeri omwe ebemendala bemuwadde ensimbi enkalu, bemuwadde ebyokulya, bemuwadde ebyokukozesa ku Easter ene esembedde yokulusande mubalinye mubalire ddala. Muno mukulembeddwamu omumyuka wa president wa masekati ga Buganda mukulu Mathias Mpuuga, muno mbareje secretary general omwami Lucy Rubongo ya David, kuliko akubaddeko omwogezi wa NUP George Senyonyi, mwembadde Madam Teacher Bet Namboze, Mchara Aisha Kabanda, n'abalala bonna ba MP abasobodde okubeerawo. So mwe balinyo balidde dokumenti mulazo mutima ogwo n'abantu bafira mulenga bavudde babanyina akamwenyo ku matama. So njaka I encourage more Ugandans, most those ones best in diaspora, please continue to support. Era kino kyemulabye olwaliro kivudde muntu yoza mwezi naseze mbadde muwaayo okula nti bannaffe bonna kati family zaabwe ziri content wakubadde zikyalina obulumi mitima nti abantu baazo bakyali makomera. Ate nga still tukyakondeminga ekikolwa ky'omumpembere mutano wakati ne government ye ekyokugenda nga mukwata abantu. Mwe muyinza okulowooza nti kyemukola kyakulumya Kyagulanyi oba kyakulumya NUP, oba ogamba nti mutumalamu amaanyi. Ffe temutumalamu maanyi. Omuntu wabanga amanyi nti yawangula abeera n'essanyu era abeera n'essuubi. Ffe tuwawangula tulina essanyu tulina essuubi ntugenda kulayira. Kati mune ebikola emukola mulinga abagamba nti muwagira NUP indirectly. Leero kyenva mbagamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Nkiddamu gavumenti y'omumpembere mutano wakati n'ebitongole by'ebyokwerinda mukola buli kimu ekyokuwamba n'okutta n'okutulugunya bannayuganda, ne mutuyamba buyambi mukkirize. Olw'ensonga mwe kennyini ebipaapi bye mwateekawo, ebifu bye mwateekawo mu buvuyo bwonna mubaddemu ebyokulonda ebbanga lyonna, mulabisa abantu bamwe mwali mwatusigamu nti opposition nga tesi opposition. Buli omwongera okunyigiriza NUP, omwongera okunyigiriza Kyagulanyi, omwongera okukwata bannayuganda kiba kitegeeza tembadde n'opposition, tebaddewo. Neze simanyi ani yabasomesa byabufuzi basajja mmwe. Simanyi mwasomera ludda wa. Mwe simanyi lwaki obwongo bwammwe bwonna buli ku location yaabwe eri kimu. Yakutta. Kyekibuuzo kye neebuuza. Ekigula luggi tekinnaba. Nkyalangira basajja bano. Simanyi lwaki arrogance yammwe ne point of thinking capacity erowooza kimu kya kidnap, kill and assassinate kyokka mulowooza. Kino nno kye mukola nze ŋŋamba kituyamba buyambi kuggula bannayuganda maaso, kumanya abantu betudiringa nabo, biki bye baagala biki bakola mu ggwanga. Ffe kituyamba buyambi. Kyebula mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu
n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza enswaswa etayanula ate yereega engalabi enswaswa kika kya bisolo ebyewalula bye tuyita reptiles kiringanga konkome nekyo kiba kinene nnyo kiina eddiba gumu nnyo liriko engalabi balegesa engalabi kyeyanika nnyo mu kasana naddala ku makya akasana akakasenda bazaana paka ku saa 67 kati enswasa egyoko mu nkweyanika mu musana nga tevaawo eba eweddembe abanoonya abaweesi abanoonya amaliba ag'okukola ki ag'okuwanga ku ngalabi okungalabi okuvaamu eddoboozi kyavaga nti wandikola ekintu okulumya gunoowuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula ate yekola ki yereega engalabi enswaswa yewo ebeerawo ng'ebe neyeeyanika n'ebeeraawo kati ate ebeeyambye bali abadde banoonya amaliba gaayo kola ki ogisanga ogitta Museveni simple mathematics gwe kwata abaana batte gwe kenyine ekibiina kyo kyonona weenonera future weenonera international community bekulabula bibulamu bituli so no kyekyo njala tandika n'ekigula lugi njala kitandika ntya ekigula lugi njagala kitandika bwenti olwaleero okuva jjo n'abatereddeyo posting enaku z'omwezi 3 ne mbagamba nti waliwo olutalo olugenda okubaluka ku social media era mugenda kwawula babloga abakyali ku mulamwa n'abatali ku mulamwa nagikoze post nagikoze naku lwajjo ne mbagamba ng'enaku z'omwezi 3 mpaka n'enaku z'omwezi 1 muyinza okulaba olutalo fo omwange olugenda okubeera ku social media olugendo okwawula babloga ba nope n'abatali ba nope nakitaddeyo bugenzo okkeera ku macyange bwenyi bw'ekitabo bunyooka empapula zikuukamu emisumali giva mu bitabo empapula ziyiika ngaze mmayi musajja wattu nze kasita abeerawo ensasagge ne sitera kujja ku social media in fact n'olwalira Rwanda badde basuubiza nti ngenda kujja badde si wakujja nze mujje mwenneegeza kasita abeerawo bintu ebinene nnyo nga biguddewo nga nenera byogerako dda just ntula wali nennywa akacaayi kange n'endaaza engumi ne zivugane kubanze kasita otinkula olutalo nga sinze nawugayo lutinkule nzira wali era bamanyi physically ng'ovudde embiri by'obufuzi kasita otinkula olutalo nga sinze nalukutumye oba siruliimu ntuula ali nga nnywa akacaayi kange bulungi nnyo nga balika bakkuba entoomi bw'omala okutegeera nti abasajja bakuba ng'oga nti banne munzita ntegedde then awo nga nkola ki nga nzija nga musajja muveeko tomutta enkola eyange so nze nabawonigiddewo yesita nebaga nti ekigenda okubeera ku social media mujja kitegeera naye eyo si ye point eri nti ekigula luggi kitandise 1 omukulembeze waffe alina eŋŋombo zeyayogera mu bulungi nnyo ffenna ne tuzitegeera bulungi agamba nti abantu bonna tuli balabira ku bikolwa byabwe ekyo nakiteekaawo n'akugamba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule n'akikuteera wali jjo nabannyonnyodde akantu aka 100% n'akatemaatema ku bantu nako nenkabateera wali nendowooza nti abantu bategedde naye abantu abamu balina obuzibu butya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yayimirira mu kkubo ly'abannayuganda ffenna n'atukulembera abala tugoberera bugoberezi 1 that gentleman reserves respect kikisooka ekyokubiri akakiiko kafuga nako oba kakulemberako nako nope keetaaga respect by all means 3 abaana abali ku ground abavundira mu makomera n'abakyaliwo nga bakyatambuza struggle beetaaga respect ekyokusatu bwe tubanga tuli mu mission 2021 nga twagala victory yaffe twetaaga ebintu bino wammanga ekisooka tulina okugezaako okuprotectinga president waffe mu ngeri yonna esoboka eyo mission esooka nabagambe ekiswa kirimu enkuyege kirimu enkuyege ez'ebika bingi naye buli kika ky'enkuyege kirina omulimu gwakyo kati gwe omuntu atasobola kuprotectinga president wo ogenda kuprotectinga, and that is my big question. Tulina okuprotectinga Robert Kyagulanyi Center mu ngeri yonna esoboka. Bwe tumala mu protectinga tukireminge Victor Afoke president. Then wajja kubeerawo akakiiko akasobola omussa mu ngeri etuufu esoboka emugamba nti kino kyekikola bwe kino kikola bwe kino kikola kuba akakiiko beera ko bayita think tank babeerawo bemuyita advisor Museveni baana de advising akakiiko kabeerawo. Naye kati essaawa zino abantu ambalowooza nti olw'okuba nti bo bali ku social media basobola nnyo okuba nti
olwokuba nti boogera oba bali ku social media beefuula nnyo nti balina influence to the extent okusinga eyatandika struggle oba okusinga abantu abali mu makomera oba okusinga abantu abafudde. Ekyo kikyamu. Whereby ngenda kwogera ku muganda wange gumukalakasa olwali okwagala omuttamu omuntu. Okusookera ddala omuntu oyo mwamulebera ku nze namuwa platform which nti nze mbagamba nti njala ofuna abantu abasobola okundiplacinga nga basatu bana nga basobola okukola omulimu gwenkola gwe gumu nange mpomuleko n'ekikola mwoyo mulungi ogw'eggwanga ne mba introducingira omuntu oyo gwe bayita Kimbugwe. Mbadde saala kwogera linnya lye najja nasooka n'akolako then n'amala n'akola ebibye. Bw'amala okukola ebibye n'afuna platform bulungi nnyo n'atandika obbabulira enjiri ne bakwata omubabiro. Badde ngoberera programu ze bulungi nnyo. Naye recently bwe yakola program ne mujja mu kabox munga nti omusajja nga ataava ku mulamwa. Ne mbagamba yes I will handle njja kwogerako naye. For God's sake nakwata essimu yange ne nkubira muganda wange oyo ne mugamba Kimbugwe tiye. Abantu bakomplaininga ku program jo presenting am program yo. Mu ngeri y'obumu endala. Ne mugamba as we speak right now tulina concentrate ku kintu kimu. Tulina okuboostinga mulalo w'abantu kyekisooka. Tulina okuclaiminga victory. Tulina okuprotectinga Robert Kyagulanyi Center mu ngeri zonna namuwa items zisatu. Tulina okuddamu okuzukusa abantu okuclaiminga victory yaffe n'okuprotectinga Robert Kyagulanyi Center. Ne mugamba bw'okola program nga ziri contrary nga zirumba NUP abakulembeze baayo n'okumalamu Robert Kyagulanyi Center mu ekitiibwa. Ne mugamba bagenda kulumba ate bajja kuyisa bubi. Ekyo nakyo mugamba. Yangamba I will call you back. Ne mugamba ankulinze. Ne mugamba n'ekyo otakola mu program zo toddamu kulumba muntu yenna wa NUP tolumba Robert Kyagulanyi Center mu okujjako kumuprotectinga na buli kimu. Naye nabadde ndi awo nga zemu okukola ekintu kyekimu. In fact basobola okumuntalinga post ze yadde akoze. Yakoze posting etegeeza kintu kirala. Bwe yazze yakoze kintu kiri contrary ku kintu kye yawandiise. Era abantu ne bannumba ne bagamba wa musajja nga ayitire ne bagamba mmanyi. Nze nganze omuntu omulimu gwengu koze. Nagenda mu kabox ka muganda ekojja omugezi ne mugamba. Ekintu kyokola ekyokukunya oba okubuuza Robert Kyagulanyi Center mu ebibuuzo ebingi. Nsobi. Tuyina kubuulira bantu kikyakola kubazzaamu maanyi na Kelemenga Victoria yaffe. Okunenya Robert Center mu Kyagulanyi Center tekigenda kukola okujjako nga waliwo ekikyamu kye mulina. Nengenda mu box ya muganda Raymond Sharuf gwaita penge ne mugamba ekigambo kyekimu. Ne mugamba essaawa zino kye tulina okukola si kudemoralizing abantu oba kulumba muntu yenna mu NUP. Tulina kukuma muliro mu bantu babenga ba protectinga president tubazzeemu amaanyi okujja ku layini be bantu basatu be nayogera nabo. Naye muganda affe bwe yazze yakoze program ate n'asukkawo ekintu ekibi. Kati nno ngenda bategeeza ekigambo kino. Bwe nabagambye nti social media egenda kujja kwomulire yake nabadde nne kye mmaze okusensinga n'okutegeera kyekigenda okuddirira. Olw'ensonga nti eri abantu ku social media balowooza nti basinga struggle obunene. Even I myself sisinga struggle obunene. Ndi wano ku social media because of Robert Kyagulanyi Center mu. Ndi wano ku social media because of you. Siri wano because of myself. Nkiddamu. Tulina okusooka okulowooza ndi wano ku platform eno ng'ani wano wadde ndiwo nga lumbuye ekekemiko ali naye ndi presentinga NUP ndi presentinga Robert Kyagulanyi Center mu ndi presentinga mu abantu. By the way, first and foremost oyina okusooka okurespectinga boss wo, that is Robert Kyagulanyi Center. But if you disrespect your boss never co-workers or followers bo bagenda kulumba. That is what happening right now. Nenga namuwoninze najja mu kabox ne mugamba please you are taking a wrong route tokola kintu ekyo. But unfortunately simecha mbaddeko n'akiddamu n'akikola. Kitegeeza ki? Nso mulimu ogwange nganze gye mbadde nkulira mu kabox kange nagenza okujja okukola post eyo ku 31st nga nkimanyi kye kigenda okuddirira according to reliable source gye nadde nfunye. Kati njagala okubasaba ekintu kino wammanga. Abasiraamu balina omuziro gwe bayitamu n'abagooca. Ekigambo kye kisijja kyogera. Omusiraamu mu ddiini ye alina omuziro gwe bayitamu n'abagooca. Mu n'abagooca omusitakwatagana musiraamu. Era n'oba musiraamu n'akusanga olya mu n'abagooca
womwawukana temuddamu kwogera ngenda basaba ekigambo kimu essaawa zino omulabe waffe ffenna ye NRM ye Yosefu Tabasira mutani wa Kalekyezi essaawa zino Yosefu Tabasira mutani wa Kalekyezi ne ba agent be bali mu kusanyuka olw'okuba tuli mu kweyuza kyekisooka ekyokubiri essaawa zino we twogerera bannayuganda ffenna tulina okukola ekigambo kyekimu ensobi zikola bantu ate zijiwa bantu muganda wange Kimbugwe bw'obanga oli ku mulamu omutuufu ogwa struggle ngenda kusaba with immediate effect programu zo batosobola zikyusa ne zidda ku struggle abantu bagenda kulamu ekintu ekirala kyekisooka ekyokubiri eno essaawa si yakulumba muntu n'omu mu nuupu ekyo nakyo kijjeewo ekyokubiri abantu programu ze baagala kwe kuwulira current affairs solutions ne demand ze twagala ebintu abantu baagala okuwulira naye demoralizing attacking essaawa zino tebikola era tebigenda kukola kino kigaba bloga mwenna nange nga mwendi negamba kubanga siri out of bloggers oba wadde messenger ndi amanga them natuse n'okubagamba nti bwemuwulirawo ba blog nga batandise okwerumba omukuwo mumanya nti waliwo ekikyamu olw'ensonga ffenna focus yaffe ya protect Robert Kyagulanyi Ssentamu nze olwaleero kamwa kwogera essimu ze nakafuna sizimanyi bungi ku nsonga eyo kati ngenda basaba ffenna bannayuganda bw'oba okimanyi ng'oli musiraamu nga tokwatagana mu n'abagooca kiki ekikuyisa ku muzikiti kiki ekikuyisa ku bbica y'embizi bw'omanyi nti oli musiraamu nga musiraamu muno okimanyi nti ali embizi kiki ekyo associatinga naye ng'okimanyi nti eddiini tekikkiriza tukozese ekigambo kye tuyita surgical operation bwe bagenda okukola surgical operation towawaaza nsi tugenda kukola ekintu kino ekintu ba tokisobola toyita wokirina kubeera tokyeriraanya njagala bagamba platform nyingi nnyo NRM zeetaddewo nga zigenda kukola counter attack against we naye okuzihandolinga the moment kasitowulirako information nga tetambula bulungi naye nope unfollow or block and go toyomba na muntu unfollow and go toyomba na muntu mbagambye temuyomba na bantu essaawa zino tulina kubeera focused mbabulire sede zasambudde ku social media mpitirivu tusigazizza ennaku ntono nnyo we have to protect wano nga mmaliriza ekigulawo kigi kino eri ba bloggers mwenna buli blogger yenna ali ku social media ng'owagira nope you have to protect Robert Kyagulanyi Ssentamu whatsoever you have to protect him you have to protect the entire team currently yonna oyina ogiprotectinga kubanga Museveni kyasinga okwagala kutwawulamu the moment you protect Bobi Wine the moment you protect Nope that means Nope egenda kubeerawo Museveni kyasinga okwala to disorganize n'okubaawulamu ekyo mulina okimanyirawo kati bw'osanga blogger yenna nga yawukana ne ku bintu bye tusaba okukola right now tozunga naye kola surgical operation leave and go don't quarrel with the people abantu balina information zaabwe zandala nnyo kinjo bagamba mukitegedde bulungi the reason as to why mbaga ebintu bino kubanga nze ebintu byebikolera nnyo mu underground one nayogera ne kojjo mugezi mukabule mukubire simu ga kojjo mugezi videos wankakola ebbiri baganfu you need to change manyini kuno kwali nenkubira muganda epegepege ne mugamba nti wakoze ensobi okukola video ng'olumba nyanzi era ng'odemoralizing abantu nekimugamba openly ne mugamba please stop it nengenda mu Kimbugwe ne mugamba ekintu kyekimu banneewunyiza najja nakola ekintu kyekimu kyekyo naye bagamba nti oba tugamba nti ffenna tuli bantu naye ate tusigazaako obuntu njagala nnyo twetegereza ensonga zino before nga tetunagenda mu kulwana battle kubanga oli kyasinga okwagala kwe kulanga tulwana ku social media so nga twandi twekuumira wamu n'olw'ensonga engenda basaba buli munnayuganda yenna waali ekintu ky'otaalye kiveeko ngenda ku kyonoolya kyekisooka ekyokubiri omukulembeze waffe battle zaayiseemu mpitirivu ekyokusatu
Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanyi bw'ayita mu life ye mpaka kati olwaliro lw'ensonga gy'ala bagamba oyo musajja n'okutambula okufuluma Katonda yamanyi bwe yamufulumiza n'amukomyawo gwe tolina lukusa kambenze buloga kubuuza where is Bobi Wine as long as tebamubise timukazi oyo yambise nti afudde oba social media zimbise nti afudde oba mawulege kapalaga mbise Bobi Wine amanyi kyakola amanyi entambula ye amanyi endya ye amanyi abantu baali nabo to remind you people nze muntu mukutandika nga n'ennupu tennabeera tukyali mu people power eyali akola the same things ebikulwa ku social media naye namanya nti wetulaga tufuuse unit ate tukyali maki makoona twetaaga okuba nga tuli wamu ezo emboozi n'enzivaamu n'enzijjawo okuggyako okulabula one Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yerondera tiimu nga ye Robert Ssentamu yagenda n'anoonya Joel Ssennyonyi ku mawulire ge n'amugamba I need to work with you n'agenda n'anoonya Louis Lubongo n'amugamba nti I need to work with you ne bajja ne batandika ekintu kino n'abalawe bali bakola ekintu kino as we speak right now ekintu kino bakitambuza bakitambuza okutuuka we kiri please tukireke nga bwe kiri bwe kinaatambula bw'oba omanyi nti gwe tokkiriziganya nakyo oli wa ddembe ate n'ekira ffenna tulina records nze kamwe kwogera ndi musajja wa DP kyovula nti DP bwe yali ereeta amanyanga n'amabango mu struggle nakuba DP obulugittamu omuntu nange it's my mother party naye olw'okuba nti mmanyi mulimu amakola abantu bamba fu DP najjambando ninga kangende mu nupu nakati gyendi buli muntu alina political affiliation party gy'abaddemu mabega gy'abaddemu okuggyako ba non-pastors abatabaddeemu nga bo badde bawagira people power kati as we speak right now tulina okwawula ebintu bibiri there is a difference between a political party and NUP and people power people power ebadde etwalira mu buli muntu yenna amanye ebyobufuzi n'atamu ebyabufuzi betuzuukusizza ebitundu 9 kati NUP be bantu abamanye ebyobufuzi abadde batuwagira ebbanga lyonna nga baali bakowa ebiina byonna eby'ekiyaaye kwe kujja mu NUP katukwasaganya abantu ba mirundi ebiri era kyova eriyo abakane baga nti ffe tukome mu people power NUP esigale no kiri bwe kiti tosobola kwawula jina kisusunku tosobola kwawula jina kisusunku kubanga ekisusunku kye kikumaakuma eggi bw'oba oli mu people power sigala mu people power naye ng'okimanyi nti okuuma ggi lye bayita NUP enjuba yaayo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu enjuba ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kino ekintu ekyeru be bakulembeze ba NUP fe abantu abali ebbali ffe bisusunku those are the three things Robert Kyagulanyi Ssentamu yenjuba abakulembeze bonna beche kino ekintu ekyerusume bakiyita mu Luganda kati ffe basigale tuli bisusunku kuuma kijjirino kati ate bw'obanga goli mu kkuba ggi oli oyagala diyuwa kiba kitegeeza n'abantu bonna bali munda muli toyagala kintu kino kikole ki kibeere we have to protect Robert Kyagulanyi Ssentamu by all means muganda wange Kimbugwe nga mmaliriza ngenda kusaba ekigambo kimu nze nakulaga ensi nenkuwa platform ngenda kusa ebintu bibiri ekisooka abantu olwalwo bakuwadde kyetuyita eŋŋuumi n'emisambagere hope nti woofunye ogiwulidde bulungi nnyo bw'obanga oyagala change era ng'oli wankyukakyuka either you protect Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ng'okola byo ng'omuntu bintu bibiri either you support NUP oba nga toli mu NUP ekyakubiri ekyokusatu we need cooperation and you need to listen to your followers kyebagamba ba followers bo be bawagira era be bajjoko otherwise singa ba followers tebajja wandi bali tobera kuki ku platform ne ba followers bakuwa ki ekyokukola awo nno ekigula lugi nkimaliriza bulungi naye nga mbategeeza buli munaganda gye gyaliina tulina okubanga tukwatiragana wamu okubanga tumaliriza ensonga zino nze ogwange nagukola mu boxi nemba kulya post jo nga manyi ekigenda okujja so omwami mukubye bulungi nnyo bw'anaaba ateredde ajja kujja abatege nti ateredde kubanga ensobi zikolwa bantu era ajja kuba bwana atateredde nze kennyini nja kujja I promise you bwana abatatenda mdayodamu nakola se mistake mbabuulya mumanyi nze sinywa buteeka nze nja mujja mbujjanda we yanjite ku muziki ku mulongoti waggulu njikumeko omuliro kino kibabuulira bwana abatateredde nja kwennyini mwejjiramu empale mwekumireko omuliro but kale nti kimuwadde kimala era bwakuyidde afunye lesson kubanga naye alina kyagasseeko
sagala tuwera ekintu naye alina kyagaseeko. Kinjala mutegere alina ettaffaali ettono lyagaseeko mu kabanga katono kabaddewo. Bw'aba yakoze ensobi nga mumodereza njagala tuddamu okugobera platform ye ebintu byakola biri contrary n'ebyaffe oba bikwatagana ebyaffe bate bikwatagana ekyo tujja kumanya tukigira okukola ki okudiringana but carry right now ebigo gye mukubye bw'abanga ajuulirira nga musajja munnabyabufuzi abimanyi bulungi nnyo agenda kukyusa. If not so nze kennyini nja kujja ekyo kibasuubiza nze kennyini nja kujja ngenze maaso. Njala muntagingire wano omukyala gwe bayita Nusfa Nakato n'omukyala Sauda Madada nga nkulozinga ekigula luggi. By the way, omuntu yenna asanga emmotoka ekika kya kamunye ng'ekala njeru eri mu namba UAL 263T eyo kika kya drone etambulemu abatamanya ngamba aba bakola ki aba bawamba abantu olwali yiyo kika ky'emmotoka eyo kamunye namba plate mba mujira bayiyo no musobolo jiraba ningi basomedde ekika kya drone. Oko information kansoke bwenti njala muntegereze omwami go bayita munnamawulire akola ku TV gye bayita BBS Telefina go bayita Sesanga batte ononga akola ne BBS Telefina. Drone engambye kugambe nti wetegereze nnyo entambulazo gy'okolera ne gy'oliira ne gy'otambulira olw'ensonga bakusindikidde ttiimu egenda okufuna. Message endalesoma bwati tegeeza omukyala Nusfa Nakato omukyala Sauda Madada nti group ebanoonya eri ku ground already ebanoonya okubakwata. Mutegereza omukyala Nusfa Nakato n'omukyala Sauda Madada mubategeeze nti group gye basindise okuva mu bitongole ebyenjawulo okujja obbakwata kweri ku ground era bamontalinga. So omukyala Nusfa Nakato omukyala Sauda Madada mwetegereze nnyo entambula yamu nawe muli olw'ensonga group bazitadde ezigenda obbakwata. Era ngo twogerera ndowooza ne muganda afuma Machete kyentegeddeko Machete wana omwami mulaki abakwatidde olwalero abakuta batunga basatu olwalero. So saagala bakwate balala. So mukyala Nusfa Nakato n'omukyala Sauda Madada mbategeeze nti group egenda obbakwata already emaze okuteebwa ebitongole by'okwerinda bagenda bbakwata. Nze njagadde bba notification eyo mugibategeeze bulungi nnyo tugende mu maaso. Ekigula lugi kiwedde ntandise video. All right. Njala muntagingire wano omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga bwenjagala otandika naye. Mujjukira bulungi mwenna abamanyi byafaayo n'ababisoma ne bannayuganda mwenna abasinga obungi mulina endagaano z'amataka wepo n'ebyapa ebirina abantu abakulu mu Uganda. Mu mwaka gwa 1900 abasinga obungi tetwaliwo bajjajjaffe baaliwo. Endagaano yakolebwa abazungu abagaba ettaka lino mu Uganda. Muno Buganda mwe yasinga ofuna ettaka ly'etuyita mayiro akenda. Newe twogera omumpembe Yosef Tobasira mutano wa Kalekizi ng'akozesa ba agenti be emmengo ne mu gavumenti okwagala okukyusa ebintu byonna bikwatagana ettaka. We twogerera omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga yaweebwa omulimu gw'okukyusa n'okunoonya ebyapa byonna mu Buganda eby'ettaka n'abaani ababirina okuyambako Museveni okuggyawo enkola ya mayiro akenda. Muno kwe kuddira balooya nga bakulembeddwamu omumpembe John Katende okubateeka mu Bwakabaka bwa Buganda mu bizimbe ekiyitibwa Mmengo Bulange okusiisira omwo okujja okutandika okunoonya buli kafankuna yenna akwatagana ekyapa eky'ettaka oba kiriko ndagana ya 1900 oba kati ebiriko currently nga babikuŋŋaanya okulanga engeri gye bagenda okutandika okulama amateeka ag'okukyusa ettaka lino okulizza mu mikono gya gavumenti babe nga tekyali muntu alina buyinza ku ttaka ng'ettaka lyonna lya mumpembe Yosef Tobasira mutano wa Kalekizi asuubira era aloota okulayira ng'ennaku z'omwezi 12. So njala bategeeza abantu mwenna abalowooza nti ekyaleesa balooya mu Buganda kwali kuyambako Mmengo bakabaka kudda Mmengo. Eno yali mission enteeketeeke yonna ng'eteekeddwa omumpembe Yosef Tobasira mutano wa Kalekizi nga balina enteekateeka y'okunoonya ebyapa byonna ebikadde byonna n'okugezaako okukola amateeka agabagibwa agagenda okutwalibwa mu Parliament n'okukyusibwa ku nfuga y'ettaka balikwase gavumenti y'omumpembe Yosef Tobasira mutano wa Kalekizi babenga bakola enteekateeka ey'okukyusa endagaano y'olukumuorenda okuba nti amataka gonna ag'abantu bagatwala nga tekyalina muntu agenda kubanga alina obuyinza ku ttaka okuggyako gavumenti y'omumpembe gy'asuubira nti ayinza okulayira nga atagenda kulayira. Yeyo no mission eyaleeta abasajja abo Mbulange Emmengo so si kuyamba Bwakabaka abatakitegeera ndoza mwakitegeera. Era nga n'emisango gibadde gisalwa nga gisalwa ku bintu by'ettaka wakati wabalagira n'abambejja ne famire ezimu era kibadde kikomekeza nga omumpembe Charles Peter Mayiga ayise mu nkwawa z'abalamuzi abasinga obungi bakolagana ne gavumenti okuba nti basingisa famire ze emisango ye ne batunda ettaka eryo ne bazirya ne babyamu ebyamangu ne bagenda.
tugenze maaso. Mwali mutegeddeko ko nti nabagambe jjo nti akatubagano akali wakati wogamba nti speaker oba speaker balonda bate balonda kana akatubagano nabagambe ebikalimu si birungi. Mwategedde nti nabatalina wadde bawagire 10 nabo besimbye okuwa speaker kano nno nabagambe katubagiro kakubuzabuza bannayuganda nenge ekitufu omumpembe amanyi omuntu agenda omuddira mugere olw'ebikolwa bino wano we mbagambira tuve mu kunonoŋŋana ng'obwana bw'enjala olw'ensonga ebigendererwa n'ebintu ebigenda twoleka mu maaso bizibu nnyo ng'abamu bwe tubanga tetulina mitima migumu tuyinza okuba tetujja kusobola kugumiikiriza mbeera eno. Embeera esooka yeeruwa wali okitegeddeko nti omumpembe Yoseri Bahabulwa Lutabayisirwa mutano wa Kalekezi ayina enteekateeka ekyusa eggwanga Uganda erinnya lya Uganda odituuma erinnya eddala ng'era erinnya etteeketeeke liri mu mpapula baliyita Nvera. Nvera lyerinnya Yoseri Lutabayisirwa mutano wa Kalekezi baagala okutuuma eggwanga Uganda bakyuse eggwanga Uganda balifutuuma Nvera Republic. Nvera Republic bwe nafuna definition yakyo entuufu ku nnyukuta buli nnyukuta kyesimbulize ngoba kyetegeeza nja kujjanji bagambe naye nga twogerera enteekateeka eno weeri nti omumpemba ayina empapula zonna ne draft ze baakoze okukola enteekateeka y'okukyusa eggwanga lino okuggyawo erinnya Uganda eggwanga Uganda balituume Nvera Republic. Bwe babeera mu nkyuko zaabwe ezo nga batudde Ssaabavwandume eyayita Omunnayuganda ate nga yajjanga refugee Yoseri Basilwa mutabani wa Kalekezi enteekateeka ze balina okukyusa eggwanga Uganda bagamba nti bo ekigambo Uganda olw'okuba nti bajjako ennyukuta bba ne bateekawo ennyukuta ju ekisymbolizinga oba ekigatta eggwanga Uganda lyonna nga ddyo kimuunyira ziizi ne mukyala we Genetic Kembabazi ne bagamba kino ekigambo kisigala Buganda ate nga bo tebaagala kulya ekigambo kyonna kibayita kigambo Muganda. Y'ensonga lwaki bano bakola kyamaanyi nnyo okwagala okuggyawo eggwanga lino ekigambo Uganda bateekawo ekigambo kye bayita Nvera Republic. Nvera Republic mu bufunze kirina ennyukuta ziri 5 kuliko N V E R A kibayita Nvera Republic. So ekyo kiri mu pipeline oba mu bintu ebiteesebwako okuba nti eggwanga Uganda bagenda kuba balikyusa erinnya singa tumala ne tutalayira oba ne tutageza kwerwanako eggwanga Uganda lyandikyuka. Ndoza mukiwulidde bulungi mukitegedde bulungi. Ngenze maaso. Era ne tugenda maaso era omumpembe ono y'omu yayina enteekateeka ekyusa oluyimba lw'eggwanga okulujja ku luno lwe tuyimba ku masomero nga tukyali bato n'okuva edda. Oluyimba no lwayimbibwa omugenzi Kakomo eyaluyimba n'aluteekateeka bulungi nnyo nga lulimu ebisoko. Era Museveni omuwunyira ziizi ne famire nga tebaagala duulira olw'okuba nti balina enteekateeka ekyusa eggwanga okulifuula Nvera Republic mwe baali balina enteekateeka ey'okukyusa oluyimba lw'eggwanga mbula okuba leera donna wawandiikibwa musajja muganda Kakomo. Era Museveni yagaana okusasula omwami ono ensimbi okutuusa lwe yafa olw'okuba nti yalina enteekateeka nga yawandiika oluyimba luno musajja muganda amuwunyira ziizi era yagaana omusasula mpaka lwe yafa. Enteekateeka y'Eruwanda Mutaayika yali akutta ensimbi empya n'enkadde oziwa omu ku bakafulu mu kuwandiika ebiyiiye naddala eby'emizannyo n'ebyennyimba. Omukulu gwe bayita Alex Mukulu ayiye ne banne bayiye oluyimba olupya lw'eggwanga naye omukulu Alex Mukulu yagamba nti sisobola kulya mu nsi yange lukwe era mission n'agisuula ne kimala kirinkinga era eyo mission esooka ng'etudde nakyo kirowoozeko okuba nti balina enteekateeka era ekyusa oluyimba luno. Mu kino kitegeeza ki Museveni ono yawulira obusungu n'ayagala n'okugamba nti omugenzi Kakomo tebamuwadde 10 era yafa tebamuwadde wadde 10 olw'okuba nti musajja muganda yawandiika oluyimba luno nga ye ekintu kyonna ekirimu omuntu omuganda kimuwunyira ziizi newankubadde abamulya mu ngalo balowooza nti abaagala nnyo kumbe abantu bano yabakoowa dda. Kati ngenze ku kituta petition of Uganda mu mpulirize bulungi wano wetulaga. Oli eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembeddemu afiiriddwa abantu b'emikwano gye afiiriddwa emaali ye akubiddwa to the extent yasimbako ekitooke Mabogombe nadda. Banne bonna babadde ng'asanyuka nabo bali mu buzibu. Robert Kyagulanyi Ssentamu aviiriddwako emikwano mingi nnyo mu nsonga zino ez'okuba nti abalaga ekituufu kiri nti mukiwuliriza bulungi nnyo era ne message njagala egende ba blogger mwenna. Eggwanga Uganda lyetuzuukusa Museveni yali siiringa ng'akimanyi bulungi nnyo 2021 agenda kukyusa eggwanga Uganda lijje ku map
alifuula enfeera republic ng'amaze okuba nti bannayuganda bonna baba mmache tuyita freedom of information nga teri muntu asobola kutegeera kintu kigenda mu maaso mu Uganda nga ye kye yakola kwe kubulaibinga buli munnabyabufuzi yenna n'amuwa buli kyasinga okwagala n'abateekako emimwa kati mwe babuloga kye mutamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ffenna tuzuukusa n'atuggyako ekifu ku maaso ne tujja tufukumula ebigambo ng'abaliko olubaala atali musamire ne mwerabira ololo yammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukulembeddemu okuzuukusa bannayuganda obaga nti eggwanga balitwala ne mwerabira ne mutandika ate okwogera vice versa kiba kitegeeza kimwagala temukimanye nkiddamu mulina okussa ekitiibwa n'okuprotega Robert Kyagulanyi Ssentamu otherwise Uganda omusajja yali yagitwala dda kati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'azuukusa bannayuganda olw'ensonga Museveni yali amma abantu information ekisooka yaddira n'ajjawo essomo ly'ebyobufuzi n'alijjawo tayagala abantu basome history mu byobufuzi naddira abaana b'ebyobufuzi bonna abaali basobola okwogera n'abatta omu ku omu n'abajjawo nga tayagala abategeeze ekyo ne mukireka naddira parliament n'akola kye tuyita gender n'akola ekintu okuba nti ye akimanyi nti bannayuganda tebamwagala n'atandika okugenda ng'akulyetinga constituency ng'aziteekamu abasajja aba NRM okugezaako okufuna ennamba ennyingi esobola okuyisa buli kiteesi kyo kyonna ekisoboka eky'obusiru nga kiyita obulungi nnyo yafoogana okuga nti nze NRM kasita mundeetera omuntu ne bamusiru nga tasobola kwogera kasita agamba nti yes nga kyayagala mu kino yali ategeeza ki yakimanya nti bw'ajja mu kalulu eno tasobola kumalako alina kukozesa parliament n'akimanya nti media alina kujjako bantu bonna abalina credibility mu media n'abajjako n'alekako embuzi ze abasigadde n'abawa ensimbi mwawuliddeko twaga nti media bonna babawadde ssente demwe temwewulya bukyanga lubanga lwa mindi mu Uganda ni history ne bateekawo ekipande nga kiraga nti aba media personalities abasinga okutibwa n'okwebukibwa mu Uganda bebaani bonna mwagenza obbasomako nga bakozi ba NRM era waliwo ekigambibwa nti omu abadde akola ku Natasha Broadcasting Service gubadde okwogerera State House abadde agerera State House essaawa zino bamututte yabakulira New Vision ekyo mukitegedde kyenvudde mbaga tewali kintu kijja mu ggwanga tekirinaako information yakyo ntuufu ndoza mukitegedde bulungi nnyo kyentegeddeko nti abadde omwogezi wa State House Doni Wanyama agenze kulya New Vision ate abadde akola ku Natasha Broadcasting Service gubayita Simon Kasumba onabadde avumenye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ofuuka omwogezi waki wa State House omwogezi wa President kitegeeza ki ebintu bino byajja babikola kubabuzaabuza kubajjako information Museveni yali yakweka information Museveni atekawo ekintu kye bayita intimidation Museveni atekawo ekintu kye bayita brutality Museveni n'akuliyetinga enmity Museveni n'akuliyetinga buli kintu kyonna ekisoboka yensonga lwaki ye mu nkole ye ayagala nnyo okugula emmundu n'okulikuleetinga amagye kubanga ebintu byokka byasobola okubafuula nti buli kimu ajja kibakozesa ku kifuba mukiwulirize omusajja n'ajja n'asibawo omutwe n'ateekawo akabina ke ne bakuba embooko kati goba tosobola kulirayinga ku information gye tusobola kuwa okugula bannayuganda amaaso n'otandika kubanga oyogera vice versa kiba kitegeeza tomanyi kyoyagala nekiwakima muki kiwakima mu organization eno mukitegedde bulungi so mutegeere bulungi ti mulimu gwammwe gw'amaanyi omuzannyo gw'amaanyi okugula bannayuganda amaaso abali mu diaspora n'abali ewaka kuba bannayuganda bazuukusa okutegeera ti Uganda yaabwe otherwise mutandika okuba nga temukyagala ensi mujja kuba mugitunze ekyo nno nkitegeezezza mmwe mukitegeere ngenda basomesa ekigambo kye bayita partition of Uganda mukitegeere bulungi entemaatema bano abasajja gye baatemaatema mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yagwamu n'agiyimiriza 1 abasajja bano bwe baali bajja mu Uganda balina mission ey'okutwala eggwanga Uganda balifuula erimu ku ggwanga eryabwe kyova nti mu kujja basooka kwekweka mu basajja b'emmanga abanyankole ne beetuma amannya g'abanyankole ne bayiga olulimi ne balumanya ne basooka bacunya buli muntu yenna ayitibwa indigenous munyankole okubala omubuuza mu kitundu ekyo ekya wansi amataka gonna ne bagatwala ne basituka ne bajja mu Buganda ne batandika okukola program ey'okuba nti bayingira mu nsiko kuyingira mu byobufuzi n'okuyingira mu buli kimu bane Buganda bagitwale kati partitioning of Uganda bagikoze batya 1 Museveni already bayina mission etwala Western region bagitwala yonna yaggwa bayina mission ey'okutwala Buganda eyo yebulako ndowooza 20% if we don't wake up mission eddako yakutwala Northern Uganda. So this message goes direct to all brothers and sisters who coming from the northern part of Uganda.
Please, the reason as to why General Akandanaho Salim Sare is in northern Uganda, not because he loves you. They're on mission of taking the entire northern Uganda, including land and properties, from you, the indigenous northerners. Because one, they took the western region, now 20% is remaining in Uganda, Busoga or eastern side is remaining almost with the 40%. So, now their main target is north and east. So, in Uganda, Museveni is using the camouflagers who call themselves that the Baganda. Why were they Banyarwanda? They nickname themselves as Baganda, but indirectly they are Banyarwanda. The same which applied in Ankole. They nicknamed themselves as Banyankore. They speak in Nyankore, but with the hidden mission of taking what? Western region. If I mention Western region, that is why I mentioned that is the Toro, Bunyoro, Ankore, and the other regions. So that is West. If you become in Uganda, you know Uganda region. Then we go in the north, you know northern Uganda. Then in the east, you know that is east. So now, Salim Sale is in northern Uganda to control and take almost 90% of the land from you. If you don't wake up, that is their mission. One, in the east, Museveni is using Rebecca Alitwala Kadaga, and this woman called Saddam Musumba as a decoy, plus Kasure Lumumba. You go and find out the people in eastern Uganda. Now the big owners, or the people owns the huge chunks of land in the Busoga. Who are they? Who are they? The likes of Mugoya, Baba Vuaza Batwana Kamataka. Katabanta Baina Mataka indirect kuliko Salimu Sale, kuliko Museveni, Geneti, kuliko Bani Kaindo Tafiri. Busoga Bajituto yone wedone Eastern, yona Bajituto Bajimazeo. Kitegeeza bana abasajja mission yaabwe bana agenda okumaliriza buli kimu kyonna walichovula nti balwana nnyo kuba basigala nga Uganda amazujizinga ku yonna particular bagitutte mujja kwate muna kyamene kigenda kola ki kusigaza ekyo tuyita partition of Uganda basukira mu west ne bagizingako bayiga olulimi bamala ne batuula wali bazze mu Buganda bayiza olulimi balina n'amasomero balina let me inform you this bana abasajja balina n'amasomero batukiza abantu be basomesa ennimi ze baagala okuwuliriza. Nabagamba bayiga Olunyankole, bayiga Olukiga, bayiga Olutoro, bayiga Olunyoro, bayiga Oluganda. Ennimi ezikyabakaluubiriddemu z'ennimi z'omu northern. Ez'omu east already eriyo abaasiisiirayo nga gye bali. Ekyo basooka okukola. Bwe bamala okuyiga ennimi ne bayiga ne culture. Bamala okuyiga culture ne bafuna influence. Bamala okufuna influence ekiddako nga bakola mission eyabaleeta ekyo mukimanyi bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe mba mbitegedde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu byazze okuyimiriza nga labikyama gwe n'ova ku mulamwa oba okolera ani? That is the question. As we speak right now mukana akaseera kakanayo kyani tulina kubanja victory. As we speak right now okwerumba it's not the answer. Tulina protecting Robert Kyagulanyi Ssentamu ne victory yaffe. As we speak right now, people are suffering. Abantu bakoye okubeera mu diaspora baagala kudda waabwe. As we speak right now, abantu balina amataka ne gye baba bisenze baagala kunula bintu byabwe. Naye ate muli muzannyo kana akaseera si ka muzannyo, kaseera ka kulambulula ggwanga bulungi nditeka olina okubeera. Mukitegedde bulungi. So ndaza mukitegedde bulungi nnyo mbakubidde ekifaananyi partition oba okugabana Uganda ng'egye bagibagabanyemu era mwenna abantu abali mu northern nga muwulira Oluganda mbagambye mission eyaleeta Salim Sale Kandanaho mu north. Ya kutwala ttaka lyonna eryo mu north by all means balitwale kubanga erya Buganda babulako 20% litwala eryankole balitwala dda mu east basindika ba agent moloza nti bantu bamwe be bakolera okutwala ettaka lyonna katubeere embale wawa mpaka byonna ettaka lyonna bali monitoring amazo ditwala bagenda ditwala ekyo mukitegeere bulungi yensonga lwaki balwana nnyo okuba nti bakyusa ettaka lino okulizza mukono gya gavumenti babenga bananyini ettaka lyonna. Kubanga ntegeddeko nti omumpembe Salim Sale aina hectares and hectares of land in Busoga region. Is it Namasagari College? I will find out more. Waliwo institution eyali amaanyi nnyo mu Busoga awo. Bangambye aina hectares nga 8 plus n'abalala bagenda batwala by force. N'ettaka eryali lya Mugoya lyali lyesibako nga ligula ku ssente ze ne balitutte n'abantu bagenda batwalako. In fact,
bangambe ne jinja tawuli yenyiro kati ba indigenous basoka bakola business kati batono nnyo abali mbona bakama fragers bajja kutwala bintu bino byonna nzambitegedde bulungi so mutegere ensonga zino nga mugendera bulungi nnyo nti ebintu bigenda maaso mu Uganda mulina okukola ki mulina obyetegereza kiri kye nabagambye ekyokuba nti Museveni yabadde alagidde ba ambassador bonna ne ba diplomats be yasindika mu mawanga agibwera okunoonya Robert Kyagulanyi Center mwali worldwide ekyonoza kyamusaze yagenza okulowooza ekikola ng'omukulembeze waffe amaze okukomawo kati njagala kutandika mu ntagino omusajja gwe bayita Bayine Frank Bayine omwogezi w'amakomera mukulu bwe twogerera essaawa zino still evuddeyo abantu abalala ne bajja ku platform yaffe okwogera biki ebigenda mu makomera mukulu Frank Bayine wazze n'otandika okwogera ebigambo bikikinike gyobera munne mu mwatuuka muli ku planet ndana gyo bannayuganda ku batali n'otandika okugamba ebigambo bitatutegerekeka nti twonoona eggwanga twogera bubi one abantu balina okufuna information ku TV ne radio stations mu Uganda mwabagano bwa information tulina gye babeera ku social media bwe tulibeera ku social media nemugamba nti nfu tubaga nti ebintu byemukola tebikwatagana mateeka mugatumenya mateeka mukulu Bayine njala kubuuza ekigambo kimu mu Uganda omusibe yenna alina rights nga bwe nazikumenyedde olunaku lwajjo era azirina ng'omuntu mu Uganda tekiriikyo mwe kye mukola mukwata abasibe bano mwabafuula byanfuna nti gwe kennyini mukulu ba Bayine ne mukama wo Simon Byabashaija bwe muddukanya amakomera gammwe ag'ekimpatiira muddira emmere y'abasibe gye balina okufuna ne mugyetandiko gitunde bwe luwakkomera ne mugifunamu ensimbi kuno okuli ebijanjaalo sukaali akawunga n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo n'ebitunda mu outside markets abasibe ne batafuna kitegeeza abasibe bagenda kufuna 100% kitegeeza 30% mugitwala ne mugikozesa for your own consumption ne mugitunda 70% batasobola kumala makomera ago kyovula mugeze embuto zibalinga sekerenda bw'ennyonyi temukyasobola nakutakula mu mugongo eno kubanga embuto nene nnyo okusinga omubiri gwammwe kati muddawo mutandika okubuulira abantu ebigambo bino mukulu Bayine njagala obuulira abantu rights z'abo abasibe tukimanyi bulungi nnyo nti abasibe buli muntu yenna asibiddwa mu kkomera ng'asingisiddwa omusango omusibe ono bw'afuluma okgenda okukola wonna w'abagenzi alina okusasulibwa ssente ze bulungi kiri ku likodi mu makomera gonna ag'omu Uganda abasibe bwe bafuluma okukola bagenda ku masamba g'abagagga abali mu gavumenti n'abantu babulijjo bakolera gavumenti ne balima okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 11 nga tebalidde emmere bakubibwa n'okubasasula nga tembasasudde mubatambuza bubi buli kimu ne kiba nga life nzibu nnyo mu makomera genna kalibenge komera bbinyo omusibe yenna kasita bamusalira omusango tyagenda kubala mu komera emyaka 3 oba 2 bagumu alina okuba nga asasulibwa ssente ze ez'obusibe ezimutwala okukola kubanga tukimanyi abasibe mubakozesa ebweru ne bagenda bakola emirimu gyammwe egyammwe era mukimanyi nti bwe mba mufulumiza abasibe nga 10 bagenze ku faamu okulima oba abasibe 10 bagenze okulima omugagga ayinza okuba yakuwadde miliyoni nga 5 bagenda kulimira wiiki naye nga abasibe bano balina okuba bafuna ssente ezo ssente zino muzikwata zennyini muzibba abasibe batuka okuteebwa ku makomero okudde ewaabwe nga tebalina adde 10 kisobola balinyisa takisi kebere bbaasi okubazza ewaabwe kubanga ssente muzibbye mukulu Bayine nimba abaana abandi bemutulugunye essaawa zino bazza gwaki awo nno sigenda kukulwesaawo njera kutegeeza ne information era gyenfunye eraga bweti muyina enteekateeka ekendeeza abasibe okukyusa abasibe ba NUP okubajja mu kkomera ekitalya mu batwale ekalangala nga kitandika wiiki eno enteekateeka tosobola gigamba abantu mu public okujjako ku General yayogera ntegeddeko era ifunye information nti mukulu Bayine ne bannammwe Simon Byabashaija mwagala kuddira abaana baffe ba NUP mubajje mu kkomera ekitalya batandika batwale ekalangala gye mugenda batulugunyiza n'okubatta olw'ensonga nti twatandise exposing nti amakomera gammwe gattirwamu abantu bafa ne baziikibwa nga tebabulidde famire zaabwe endyambi ensulambi na buli kimu kye mubakolera eyo kikyamu nnyo kino nno kuliko n'omuze nkiddamu kuno nno kuliko n'omuze ogw'okulemesa abantu babo baleetera ebyokulya kuliko n'omuze ogw'okuba nti mu makomera gano mulimu abakulu b'amakomera oba abakuuma abasibe abakozesa abasibe bano mu nsonga za Nnaggomora oba za Sodoma ne Gomora nga tekikirizibwa mu mateeka
mwagala batwala kalangala mubattireyo kubanga mutegete batandise obe exposinga omwagala kendeza ku namba y'abantu abali mu komera eyo ngenze maaso mukulu yose lutabasiro ntano wa Karekezi wepone mukyalawo Jet Kembabazi simanyi kuno bakwembula njala bawe message eno omusajja eyagezaako okugatta eggwanga lya Afrika lyonna omugenzi Kano Muhammad Minyero Gaddafi yali omukulembeze w'eggwanga lya Libya yali mukwano gwammwe nfaafe ono nga yazimba n'ensimbi ze yateekamu okuzimba omuzikiti gwa Kampala mukadde ogwali gulimye eggwanga lyaffe Uganda okuzimba n'aggulawo bank n'azimba ebintu bingi nnyo mu Uganda n'okukola business mu Uganda. Kano Muhammad Gaddafi n'atuuka okuba nti gw'omu ku bantu abamulyamu olukwa okuttibwa. Bwe twogerera essaawa zino yalina baganda bakazi ne brother gwe bayita Khalid. Khalid yali amuntalinga properties za mugenzi Gaddafi ze yali akoze mu nsi ezisinga obungi. Era mu ntambula ze yatambula mu mugenzi Gaddafi yakulaga mwami Khalid ono nti omu ku bantu ab'olusegere. Njala tegeeza public nti cousin brother wa Muhammad Gaddafi gwe bayita Khalid yajja mu Uganda claiming properties za muganda gwe bayita omugenzi Kano Minyara Gaddafi. Na ye information izenfuna drone zingamba nti omwami ono Khalid yandibanga yamisiddwa omusu ogusembayo olw'ensonga nti yazzo claiminga properties z'omugenzi ngazikiremize ku bantu bakyamu abako wakowedda nga bo balowooza bagenda bazika n'ebintu bino by'obugagga. Muganda oluganda lw'omugenzi Gaddafi yajja mu Uganda gyemuvuddeo katono yatuukira mu State House ne bamwandiza nga bulijjo. Bamutera ka plastic smile na loza atuuse nayogera ku nsonga z'omukulu ku bintu bye naye omukulu ono bano bwe yayogera ndoza bagamba onazoba kati kola kye bawunyiranga zizi muno bafunyire ennyindo gy'obeera nti waliwo akyusizza ku mpewo kumbe emitima babanyiize. Kulu Khalid ono bwe yajja mu Uganda cousin brother wa Muhammad Gaddafi ng'akimanyi nti Museveni yekka yateekawo ebintu by'omugenzi Muhammad Gaddafi era weebiri bakwata omwami ono Khalid ne bategeeza ebyokwerinda nti omwami ono bamutwale ku hoteri. Hoteri gye bamutwala mugimanyi bamutwala mu Mbuya Barracks okuva lwe yayingira Mbuya Barracks taddangamu kulabika. Kiteeberezebwa nti omugenzi Khalid yandibanga yattibwa olw'ebyogagga bya muganda we omuli flats ezisangibwa Enaalya okuliraana Shoprite. Zino flats zizukka ne5,500 zonna za mugenzi Kano Minyara Gaddafi. Muno mwe muli Bank of Africa, banka y'omugenzi Kano Muhammad Gaddafi. Mwe muli ne shares ez'amafuta ag'ebinyolo ezo nazo yaddazo ziclaiminga. Naye omukyalo ono Jet Kembabazi ne Museveni bwe balagira ababitongole by'okwenda omwami bamutwale mu hoteri gy'aba yeebaka bakwasaganye ensonga ze bamukwata bamutwala mu Barracks y'Embuya. Omwami ono gy'ateeka okuba nti teri amanyi mayitire ge kubanga abooluganda bwe banoonya omuntu eyajja mu Uganda nga takyalabika kwado bakubira essimu ng'ate kitegeeza okusinza ku drone zange nti omwami ono lwayingira Mbuya Barracks teyaddamu kulabika. Kitegeeza ki? Nti bano abantu bo balowooza nti ku nsi bali moto tebagenda kuvaawo. N'otuuka okuba nti n'omuntu eyasiga ensigo ze ng'ayagala zimere kuzayamba abantu be abaliddawo naye ne mwefuulira ne mutta. Kitalo nnyo ekyamwami Khalid okuba nti yafiiridde mu ggwanga erya Uganda bw'abanga yafudde nkiddamu kubanga drone zingambye nti omwami ono ebitundu 7 ku buli 100 ayinza okuba nga bamusse naye ng'ekyamusizza kujja kulondoola nsimbi za muganda we ze yali yamulekera okukuma ebintu bye Muhammad Gaddafi yali amulekedde. So bw'abanga gyali aizulu bw'abanga taliyo naye nga kyentegedde nukasitoyingira Embuya ng'ate bali bamutwala mu hoteri yandibanga omugenzi ono obanga omwami ono bw'anaaba akyaliyo Allah w'amaanyi bw'anaaba ng'agenze ekyo si kipya kubanga bano abantu balowooza nti bo be bayimoto era buli kimu mu nsi Uganda shawe mwenda bamanyi flat z'Enaalya okuliraana Shoprite zonna ensimbi zaali z'omugenzi Kano Minyara Gaddafi eyazimba omuzikiti gwa Kampala mukadde n'azimba ebintu bingi nnyo omwali n'olubiri lw'ekabaziika olw'ettoolo n'akola ebintu bingi nnyo gamba ng'okusomesa n'okutraininga amagye ga Uganda n'okuwa Museveni ensimbi enkalu ezambeezaawo n'okuŋwa nti omwami ono butajjukira bulumu okuze. Yosero Tabasira mutano wa Karekezi tujjukira ng'otandika okwagala okutandika okuyinya ebintu by'obuyeekera weetuuma amannya nga Kasimu mukulu Kasimu Yoseri tibahabulwa Tabasira mutano wa Karekezi
mwetuma amanya ag'ekisiraamu ne mugenda omugenzi abawe ebyokulwanyisa n'abawanga abawa abasiraamu bannaabwe naye era mwamuvaamu oluvannyuma ne mwefuulira n'ategeera nti basajja muli bakafiiri abatonye mooli era yeti yabaleka n'asigala ng'akolagana nammwe kubanga bibeerawo mu bulamu okulimba omuntu naye era mwamaze n'omuntu yaddaza okkira emigo y'obugagga n'afa mwebali nnyo mwebalire ddala munnange mukola naye ng'ebintu bino byonna bituzzaayo ku ki bituzzaayo ku nsonga eno bikuzzaayo nti oli munnayuganda bikuzzaayo nti eggwanga lyo likkakatako bikuzzaayo oba oli munyankole oba oli mu kigga oba oli mu langu oba oli mu sebbeyi oba oli mu soga oba oli munnayuganda ffenna tuli bannayuganda tukakasibwako ekintu ky'okubeera bannayuganda tulemye okumanya omulabe waffe yaani omulabe waffe yosero tabasirwa mutano w'akalakyezi ayagala okutwala eggwanga lyaffe litujjako kitegeeza ki tulina okukwasaganyiza wamu okwoleka okweruma ng'obwana bw'enjala tukwasaganye n'omusajja eka gwe tulina mu uganda limu empeka emera gwe batobad Kyagulanyi Ssentamu n'okukireminga victoria yaffe bwefuna okukondeeminga ebikolwa by'okukwata n'okutta abaana ba nopu kye tulina okusimbako essira kubanga singa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulinawo ng'akataala ne banna abalala bamukyamugoberera abamwinamu essuubi wandibanga ebbanga lyomaze mu sitwaga okoledde bwereere ate era kino njala mukitegeere teri ssente emalanga freedom nkiddamu teri ssente emalanga ddembero lya muntu nkiddemu teri ssente mu nsi emala kusinga ddembero lya muntu Museveni be yawa ensimbi mu 8 kati baavu Museveni be yawa bread mu 9 baavu Museveni be yawa enguzi mu 12 baavu Museveni bawadde enguzi mu 220 mu baavu nakati bakyakaaba naye ng'ensi yeeteredde ng'ogirwaliridde ensimbi z'omuwole zisasulwa n'ofunako akamwanyiko ng'omuntu wa bulijjo yeddembe lisinga obungi amateeka nga gakola tebasosola ng'onoonya emirimu ebyokuttibwa mu nsi nga temuli omuntu alina okutta ye Allah ng'akuggyemu omukka ng'asuubire nti bw'ogenda kufa otuusizza bino ebintu by'okuwamba nga mu nsi tebiriimu buli muntu yena ng'asobola okuyimira ku ssuti nayogera ekigambo n'agenda nga tosobola nakulaba ku mmundu baganda baffe bali mu kubba essaawa zino nga baafuuka babbi gwe si gwe muligo baazaalibwa singa buli muzadde aliayo ng'afunisa omukazi olubuto nati omwana agenda kuba mubbi yandibadde olubuto alugjamu nkiddamu singa buli muzadde akimanyi nti ngenda kuzaala mubbi embuto bandibadde bazijjamu bano babbola okuba nti embeera mbi mu uganda teri muzadde yandiyagadde kuzaala mwana nga malaaya era singa kimanyi nti olubuto nafunisa omukazi lwali omwana agenda kubeera malaaya nandibadde endujjamu naye embeera ebatwala okwetunda kubanga eggwanga lifugibwa bubi embeera etwala abaana baffe okubeera mu bwawusigala abaasoma balina diploma balina diguli kubanga ensi efugibwa bubi embeera ffene yatulekuta ku kyeyo kusaba asayiramu n'abazisabe n'abazifunye lwakuba nti embeera etufuga bubi kati bw'obeera mu diaspora n'ogaana okusapotinga n'osigala okusapotinga regimu enfu kitegeeza oli mufu bw'obeera ng'oli buloga ng'olya ssente za Museveni tena zigenda kutwa kitegeeza eggwanga lyo litunze era ogenda sigala mu busibe ssente zina zigenda kutwala bw'obanga oli buloga n'oli obusente ntandika okugenda olufalansa against your country kitegeeza ogenda kuwangala ebbanga ttono nnyo kubanga ezo ssente zirina ebisira ne zinga za ssente z'amayindi ssente z'omuyindi tebazikolerako pulogulaamu akuwaneeza enkya kubamanya ebizibu byabukuteekamu ogenda bifuna ye ssente ya Museveni terinaako kyegenda kutwala ekintu kiri kimu kwagala ggwanga lyo wandibadde tosaba asayira mu nsi gy'oli ng'ensi yo nnungi njagala abantu mwenna munjulira batambuddeko ne bw'ogenda e Kenya weather condition yayo yanjawulo ne ya Uganda Uganda is better ne bw'ogenda e Tanzania weather condition yanjawulo ne ya Uganda is better genda mu diaspora mwotambulira nga nosigenda kuyita osimaye bazungu bansosola simaye wano sigenda kuyita osirina mpapula simaye wano sigenda kuyita osine sigenda kuca ebyo byonna bireetebwa mbeera mbiri mu ggwanga y'abafuzi njagala ombuulire ku nsi ya Katonda kuno mawanga ga Africa ameka galina stable economy golabako abantu bazunga bagenze mu nsi okulomba njagala kuwa ba South Africa bameka bumanya bali mu nsi nga bazunga njagala kubuuza aba Egypt bameka bawulira nga bali mu nsi bazunga njagala kubuuza abantu bameka bawulira nga bava mu Lesotho oba bava mu nsi ezizira zobakabako bwaterera nga bazunga era ensi ezizunga ze zino ensi enfu abakulembeze mu balimu abafu kubanga buli kimu tukirina ekisooka okukola ensi okuddawo
Nkiddamu teri nsasinga Uganda tebakulya sente. Naturally teri nsasinga Uganda tebakulya sente. Kino kye tulina okulwanirira. Muleke okulwanira obusente bakuwadde miliyoni 3 otandise okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu for what using kyazigenda kuggwako. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bafuuse president n'ateekawo system entuufu. Gwali maduka ngo osasula miliyoni nyange etteeka liga osasula mitwalo 8 ani abakuyambye. Esazo bataddeko emisolo banatera basasuza oxygen. Kino Kyagulanyi Ssentamu byagala okutereeza biveewo. Kitegeeza bakuyambye. Okitegeera? Gwe sawa zina alumba lumbu yo muvuma fuma kyano regulo kufunira muwa. Ani akusasula. Lumbu ye yakuganya okujjako museveni oba lumbu ye yakulya message of Fred Banks ennyumba yo. Gwe omuntu sazo no kumana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuganya okuzaala, yakuganya okukwasibwa, yakuganya okukola ye kyakulaga nti ebintu ebitufu byonna biri wali. Ate fena tosobola kuza kye kimu. Ne tulina okumanya nti tulina eggwanga litulina okubeera nalyo. Ekinonyesa olwaleero bye bigambo bye mbagamba tebyajja bibagamba mu Uganda. Goyinza okuba oli ku ssimu kuno blogging oba okometa oposting atomanyi kyo oposting kale kijje kiteeka mu bantu. Manya value ey'ebigambo by'oyogera. Manya value ey'ekintu kyo supportinga. Manya value ey'ebuli kintu ky'okola nti okikola okikolera ku bannayuganda so si ku lwonganzi. Ebigambo byenjogera nze siba bimpandiika mu mutwe oba biri mu mutima gwange mbyogera okusinziira ku ggwanga lyange kye linnuma nze omusango guvunaana kubuusa bannayuganda. Omusango kubwazzaako kwagala omuttamu omuntu kubuusa bannayuganda. Omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu natuka okulaba ku Katonda kubuusa bannayuganda. Ekisibu lwaki ba Edi Mutu bandi bonna bali mu kkomera y'ensonga lwaki baali babuusa bannayuganda. Kati gwe buloga ayagala okwogera olujapandi olufalansa olulija ku media okolera ani weekolera okolera Museveni. Nze tebanoonya nti nina emundu. Ebigambo byenjogera bye binoonyesa kubanga mbabuusa. Ebigambo ebyasibya Edi Mutu kubanga yali ababuusa alina kaleja abantu balije batalina. Ekikubyazaako okubula omuto omuntu kubanga abagamba kino kye kituufu. So nja kusaba buloga mwenna gye mulira obuwombefu please tuddeyo ku mulamwa. Newankubadde mulimu empulunguse n'ebizibu bye tulina njagala basaba gye tukoma okwekuba n'okulwana. Lyessanyu ya Yosefu tabasaba mutano wa Kalekyezi. Cease fire. Omuliro mugusale. Musale omuliro. Concentrating on tugenda bino wiki gye twatandise guno mwezi gwe twatandise mubi nnyo. Mukitegedde. Omwezi gwe twatandise mubi. Babloga mwenna kati njagala bateeka mu ssula empya n'enteekateeka empya. Robert Ssentamu Kyagulanyi mutabani wa Ssentamu amanyi ttiimu ye more than we know them. Nkiddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine amanyi ttiimu ye than we know that team. Njagala basaba omuntu yenna we twogerera essaawa zino leka NUP executive ekole emirimu gyayo. Leka Robert Kyagulanyi Ssentamu akole emirimu gye. Naffe babbuloga tukole emirimu gyaffe, abakomenti nga tukole emirimu gyaffe, abasharing nga tukole emirimu gyaffe. Bw'ogenda ku platform ng'ekulumya omuntu egiveeko genda ku ndala. Bw'osanga omuntu ng'ayogera Lufalansa muveeko genda ku ndala. Nja kukiddamu nkiddemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi ttiimu gy'akola naye n'okutusinga. Nakino njagala nkibaddemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna intelligence etamanyi ya Museveni gy'afuna. Do you copy? Kyagulanyi afuna intelligence gye tutasobola na kufuna ffe abamu ng'agimanyi.
Kyovula yagamba nti zino ensonga ngenda zikwasa labadaba style. Fenna fokasi yaffe eri ku muntu bamuyita dikiteta Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Karekezi. Era ngenda kusaba bloga mwenna abaali baawumula nga baggwamu amanyi, please mukwate essimu zammwe wano Uganda weesinga obbaagalira. Muganda nge Hamuzo Salesi kyakulaba restaurant soko giggalo girekere hajjati ojje tutandike omulimu guno. Muganda wange bayita Serex, oyinza okuba oli bize nnyo ng'omuziramu Serex koma okulayini. Muganda gwe bayita Ivan Bruce Sendege koma oku live tukole emirimu gino. Muganda Ifaizo Mayanja koma tukole emirimu gino. Patricia Sewungu tudde mu lingi tutandike okukola emirimu gino. Jeff Makanga ani omulalaawo mwenna mukomeewo tukole emirimu gino. Ffenna aba mwenna mukomeewo wano Uganda weesinga beetaagira. Tiimu y'omupiira yonna erimu ebitundu bisatu. Erimu goalkeeper, esooka na coach, ebeeramu abazannyi. Ne mulimu keeper, mulimu ba defender, ba midfielder ne ba striker. Kati tulina okumakinga sure buli department ekola. Bw'oba omanyi nti oli bloga nga waliwo oddemu amanyi, please wake up wano Uganda weesinga okwagalira. Buli muntu yali akola posting omanyi nti usume mwanyiga, sume mwakola kyokunyiga kubeerawo tuli bantu ffenna tuyomba, tewali atayomba. Oyo atayomba nga taliyo, atayomba abeera n'entondo, ate bw'oyomba obeera okola ki? So njagala basaba mwenna buli bloga yenna yali asirise, please come back. Wano Robert Kyagulanyi Ssentamu asinga otwagalira ffenna. Ffenna mukomeewo tukole. Gwogolaba nga avudde ku mulamu essaazi we tulaga tuba tukola nsobi. Nkiddamu okulumba security kyate kinagigenda kitwala Kyagulanyi agimanyi okutusinga ffe. Essaawa zino ffenna twetaaga buli muntu yeetaaga munne. Akomentinga weetaaga asharinga. Asharinga yeetaaga postinga. Apostinga yeetaaga omuntu abloginga. Abloginga weetaaga omuntu alaba. Omuntu alaba yeetaaga omuntu okuinforminga kyekiddako mu maaso. Ye tuyita struggle. Okubajjukiza nti muli b'amaanyi mwenna. Mwawulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku media za Uganda spendizeko billions and billions of money. No, it was social media. That is Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat. Ne normal calls. Ekyo tuyita amaanyi gammwe ne temugamanyi. Mwerabidde amaanyi gammwe ku social media. Muganda wange penge situka tutambule. Uganda nsiyo. Kojja omugezi situka tutambule wavudde kulayini kulayini. Mindset wavudde kulayini tudde kulayini. Mujjukira tulina baganda baffe bali bakugula mu wanga bakola live coverage bali makomera bavunda. Tulina ofuna replacement ez'abantu abo. Kati muntu yenna yali avuddemu yawadde, please mukomerwa kirifa ono eddakiika abiri ojja okola live. Mujje mukole. Okuyomba kubeerawo entalo zino ntumanya tusinkana. Singa temwali mwaka utekandi baddewo kano mulemeddwa okumanya value gye mulina. Mulemeddwa okumanya value gye mulina. Gwoyinza okoloza ng'ozamba onkomentinga sina value, olina value esingana nga bloginga. Asharinga olina value esinga nze lumbu yakera ku makya n'endasa nanga atalina lubaala omusamirire. Akola post tomanyi nange. Omuntu ateekamu data noga nti kansindikira omuntu gundi data yamusindikira amazzi musindikirwa ate kyokola tokimanyi. In fact 70% okutambuza struggle n'abantu ba diaspora mwenna mwe bali nnyo baliri ddala. Omulimu musigale nga mugukola. Musigale nga mugukola. Kye tuba tusooka tukola ebintu bina bye tukola ku social media tulina ku protecting Robert Kyagulanyi Ssentamu in every corner. Ogwo omulimu badde mugukola nga mugumanyi. Tuleme kuva ku mulamwa ekintu kino kikirujje ku mulamwa tusigale ku mulamwa. MC Nomani omulimu gwokola mukulu nnyo goyinza okuba wenyuma ng'oli mulimu mukulu nnyo. MC Rich ekintu kyokola naawe kikulu nnyo.
nolya mu ndradeza mu fekka njagala okuddamu okulanga platform zonna zizuukuse ne bw'ojja n'okulanga olinako abantu 10 kiba kikola information egenda tambula kyenjagala obbajjukiza bw'obanga oli mukkiriza ng'omanyi nti Katonda yakusonda ku nsi olina olunaku lw'ogenda okufa ekigambo ky'oyogerera eggwanga likikola ebitundu 10 ku buli 100 okusinga obulamu bwo obwa bulijjo olijjukirwako ki olijjukirwako ki akutiisatiisa muveeko mugambe okuva kumu n'okuzuukira kumu teri muntu amanyi olunaku lw'anaafa talumanyi kitegeeza omuntu akutiisatiisa muveeko simati mugenda kudda mu Uganda Museveni yasooka mu Uganda oba Sali Musale yasooka mu Uganda Janet yasooka mu Uganda oba Muhoozi abantu badde mu Uganda batiisa abakulisa ne siripa enkalu nze singa ndali wa kutiisibwa singa navadda ku media nofuna amasimu ne gakutiisa ne bakusindikira bambega ABCD ne bakusindikira obutwa ne bakusindikira bukino ogamba neddo olunaku lwalwa atuuka nga ndi wa kufanja kufa naye nja kwogera kati baganda bange monna abali mu Amerika ba bloggers abali Middle East mwenna mudde musituke yessaawa boba walya sente nga bakuwa sente okuva mu NRM ogwo musolo gugwo wagulya situka tebyagenda kuvunaana enguzi teriko receipt nkiddamu baba bakuwa sente osirike enguzi teriko receipt okujja ng'olina wasayini nga tiwazifuna koma woyogere eri Uganda yo baba bakuwa sente nga wali ozeetaaga yali nguzi teberako receipt koma woyogere tulwe bagenda okutta come and talk enguzi teberako baba bakuwa sente mbosirike ku lw'eggwanga lyo eggwanga terigula milioni 5 3 10 koma woyogereyo bakuwa musolo gwo bakudiza ku musolo gwo kituyita tax return bobanga olwali buloga wa nupu ne bakuwa milioni 3 sirike that was a tax return it was a payment due to the taxes you've been paying all along ne bajeze basasula koma woyogere teri agenda kutta teri agenda kutta nzisinga sikyayogera singa nabivaamu dda nze gaba ntiisizza ne batoka n'okwogera ne gavumenti ennamba zingi gyenkwate gavumenti ne gavumenti Interpol ne basindika simanyanya babulako gamba CIA gundi FBI gyenkwate mukitegedde baba bakuwa enguzi osiriketi was your tax return koma woyogere totya teweeti eri nsi yo toyinayo nsi ndala yensonga lwaki bakugamba your nationality Uganda tebaga nti oli British no bakugamba you are Ugandan mukitegedde so sigenda kubaluisaawo nnyo njagala bagaliza okubeerayo kulungi mukama 13 mpeera onkya lunaku lwa kutaano okujja nga nayo information erejena banfunye but tujja kuddamu kusinkana ku lwomukaaga naye njagala basaba mwena bana Uganda tubeere bakkakkamu neno message njagala ngere ba blogger bonna nga mmaliriza tukuuma omukulembeze waffe ng'ekyatika 1 Robert Kyagulanyi Ssentamu teweetaaga mumanya gye yasuze gye yalidde oba kikyakola lima olubimbi lwo ekyokubiri okujja mu Nuupu tewali yakuwandiika okujja mu People Power tewaliwo yakuwandiika Robert Kyagulanyi Ssentamu tawandiika nk'omuntu kujja kusupportinga Nuupu okusupportinga struggle because wali oyagala change kyakuleeta feel that pain and that energy come back on live please Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abali amusupportinga tabamanyanga nako tabamanyingi nako n'abafacilities the struggle tabamanyi bono otegeera ekintu ekyo ojja kuva mu line etandika okugamba nti olumba Kyagulanyi olumba abantu ba Nuupu kubanga gwo weereeta wekka ekyakuleeta kikiba kinkagalejinga okukomawo okitegeera ekyakuleeta kiba kinkagalejinga okukomawo ku layini
ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akubira essimu tekijja kusoboka. Tajja gikubira kubanga takumanyi. Ne bwe bakumanyi talina budde. Ayina ebintu bingi nnyo ebyokukola. So bwe banga oli offended. Robert Kyagulanyi Ssentamu takubiranga ssimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu takumanyi naffe tatumanyi kubanzi nange simanyi mulabula ba social media, that's all. Naye kino nkikola lwa ggwanga lyange, kino nkikola mudifininga kubanga yankulembedde. Kambuuze ng'ovuga emmotoka mwena bali bavuzeeko emmotoka. Tukuze tutambuza bigere n'okugula emmotoka. Emmotoka bw'efa osigala ogituddemu ebeetambula eba esirisi. Kiba kitegeezo n'ogikibirako kyekigiruma. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tutuddemu yatutwala mu maaso bw'afuna obuzibu naffe tuba tufuna obuzibu. Kitegeeza tulina omuwembe gy'omutwala ku service omukolera buli kimu ekyetaagisa. Gwawulira nti simanyi kati nga nawulira simenti yankubidde essimu sinagataga ebyokubeera whereabouts ze personal alina okuzimanya. Tali kukubira ssimu, talina kyali kugamba kubanga ye amanye ekintu kimu mumubakinga nga talina gwasasudde. Bwe mba mwagala kumanya value yammwe, Museveni asasula buli lunaku billions and billions of money mu mawulire ne mugakuba ne mugayiwa wali ne mukuba information ne mugiyiwa wali. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali gwe yali asasudde ssente wadde single coin. Ani Kyagulanyi gwe yali asasudde ssente ku ba bloggers? Tewali, because it was your love towards your country. Ani Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yali akubidde essimu ku ba commenters aba commentinga? Taliyo. Ani Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yali akubidde essimu ku ba postinga? Taliyo. Ani Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yali akozeeko ng'ali ku live addressing we nagati gundi nkwagala nnyo okutumiddeko? Taliyo. Kubanga akikola jeno nagati mwenna abantu abali mu diaspora n'abali wakamba tumidde. Kitegeeza essimu agikubidde, message agikusindikidde loud and clear. Teyeetaga kujja ku platform yo. Teyeetaga kujjako. Olina kukola buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Teyeetaga kumumanya, teyeetaga omumanye. Gwakkiriza mu Nabbi Muhammad wali omulabyeko yali akubiddeko essimu, oba akkiriza mu Katonda yali akubiddeko essimu wali omulabyeko? Why do you believe in him? Akkiriza mu Yesu Kristo, Yesu Kristo yali akubiddeko essimu oba yali akukyaliddeko? Ne because omanyi nti gyali he exists, okenda kumakya n'ogamba n'osaba Allah akuyamba oyite mu lunaku ofune buli kyoyagala, era n'akikola automatically. Okenda kumakya n'osaba Katonda n'akuyisa mu lunaku n'oluyitamu naye nga tomulabangako. Yensonga lwaki naffe tulina okukola ekintu kye kimu nti omuntu gwe tukkiririzaamu atutwala mu nsi ensuubize tulina mu protectinga, era akugamba nti mwesiimye abakkiriza nga temulabyeko. Nammwe bannayuganda abaagala change mwesiimye nga temuwulizanga ku ddoboozi lya Kyagulanyi, takubirangako, takusasulangako, oli mu kkomera obonaabona, bakutidde omuntu wo, abaana bali mu makomera, kubanga olina omwoyo gw'eggwanga oyagala change. That sort of message egenda singa eyo. Babuloga muterere mu layini, bw'oba weebaka ng'oweddemu amaanyi zuukuka. Bw'oba okimanyi nti gwe Uganda wagita sigale webikke n'ebigero bye biwete biteekemu empagi z'eggaali weggalire, awulira nga oyagala Uganda zuukuka. Mukiwulidde bulungi? Teweenyoma muganda wange, oli w'amaanyi. Kyenjagala bajjukiza mwenna babuloga message eno yesembayo. Wakwata essimu yo n'oteekako Facebook n'ojja live okufuna likes ne following wazifuna mu linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu ssimu liryo ng'omuntu. Mwenna mulina okimanya, wajja ku Facebook n'oggulawo account n'okwata essimu yo, password Robert Kyagulanyi Ssentamu people power noob n'ofuna following. Put that in mind. If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu people power noob, wandibadde tolina fontiri yandibadde akugoberera. Before you condemn and you demoralize people, remember the password is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli muntu mwenna kandi muno baddeko abantu masimbadde mugenda kakaga buli omu alina essimu.
oyina ba followers bameka boteka kola hivyo bantu bameka bajja ku platform yo kubanga go commentinga o sharinga kati fa blogging oba messengers naba commentinga naba analyzinga tubasikiriza nga tukozesa erinnya lyani lya Kyagulanyi kati ubanga toyaniriza linnya Kyagulanyi na kumuprotecting okolera ani wayonka sengawo jajjawo oba wayonka bigere bya kitaawe kiro nga golozo kumabere gamba mawo goli mu kuyonka It is because Robert Kyagulanyi I'm nothing. Not because I'm pushing a gwango kuchuka through Robert Kyagulanyi Center mo de numpu yensongola kimungo bino madebate mungoberera muine byokola bingi yo mutekako MBs zaamwe ne musharinga ne mulwana entalo je simanyo jibanvumira je simena banvuma nga simaba na bama ne mulwana sina gwensasula Robert Kyagulanyi Center ndagwa sasula kumubakinga up taina kunsiku no omuntu kuba kyasinze okuvuma mu byofuzi bya Uganda mu history ya Uganda mu Robert Kyagulanyi Center mu mulwanidde entalo nga talina kyanyeze yakugamba nti ensonga ezitalina makulu sizuwa makulu period njagala namwe mukozese ekintu ekyo ensonga etalina makulu tokola ki tojiwa makulu nze kinoonyesa nga nze omuntu okwagala okunzita kubagula maaso so oli muntu ali eyo kitwale nti oli wa mugaso nnyo naye ba bloggers mumanye kimuli singa teyalira Robert Kyagulanyi Center mu wandibadde tolina na muntu n'omu commentinga ku live ye wadde followinga ate we should respect our followers their emotions and their time and their money they spend on live broadcastings nchiddam we the bloggers we should respect Robert Kyagulanyi Center and our followers. One, they spend money on MBs, time and their emotions. Chibinyo kuzanyira ku emotions z'omuntu politically, socially, economically. We should respect these people. Era nze njagala baga abana Uganda mwe n'abangobera platforms endala muli bakazi n'abasajja nnyo mwe bali nnyo balire ddala. Singa tembadde mu nandibadde siiko ku nandibadde ne magazanani nandibadde nga kabaka sibiri ku ggaali kakanudda amaaso katambula kati n'olwokuba nti mmwe ensonga lwaki wendi kati blogger ate appreciating aba followers be ku Robert Kyagulanyi Center obudde bamala ne mu biz kiba kitegeeza you don't reserve to be followed, you don't reserve respect. Respect your followers, respect their emotions, respect their time and the money they spent in MPs on MPs. Mukama 13 mpeera mweraba.